हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच परम पूज्य चंद्रमौली स्वामी महाराज उपस्थित हैं। परम पूज्य चंद्रमौली स्वामी महाराज की जय। महाराज के बारे में मैं अल्प परिचय देना चाहूंगा सभी भक्तों को। परम पूज्य चंद्रमौली महाराज न्यू जर्सी अमेरिका यूएसए, वहाँ उनका जन्म हुआ 1947 में 1947। तो अभी उनकी आयु 75 साल है। और इस्कॉन के संपर्क में महाराज डेनवर कोलोराडो में आए जब उनकी आयु थी 24 साल, 24 इयर्स ओल्ड। और 1973 से महाराज न्यूयॉर्क शहर से कृष्ण भक्ति के इस आंदोलन में जुड़े। और उसके बाद महाराज ने न्यू वृंदावन, जो हमारी इस्कॉन की फार्म कम्युनिटी है यूएसए में, वहाँ पे उन्होंने सेवा की जो वेस्ट वर्जीनिया में है। और उसी साल 1973 में श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है, उनसे उन्होंने दीक्षा ली। और उसके बाद तभी से पिछले 50 सालों से परम पूज्य चंद्रमौली स्वामी महाराज इस संस्था में सेवा कर रहे हैं। 1986 में 1986 में उन्होंने संन्यास लिया और फिर तभी से आज तक जो है महाराज संन्यास आश्रम में सेवा कर रहे हैं। और उन्होंने जो अपने प्रचार कार्य की शुरुआत की संन्यास लेने के बाद, वो शहर था सिंसिनाटी, कोलंबस, ओहायो। और 1990 के दशक में महाराज ने इस्कॉन प्रिजन मिनिस्ट्री, उसमें सेवा आरंभ की। इस्कॉन प्रिजन मिनिस्ट्री जो है वो जेल में रहने वाले कैदी लोग होते हैं, प्रिजन इनमेट्स, उनको प्रचार करते हैं। I went to Sangli jail one day. And many years ago I did a program in Sangli. हाँ, महाराज बोल रहे हैं कि मैं सांगली में भी जेल में एक कार्यक्रम किया है कई साल पहले यहाँ पे भारत में। तो There were a lot of murderers there. यहाँ बहुत सारे खूनी लोग थे वहाँ पे, लॉट ऑफ मर्डरर्स। तो ये महाराज की स्पेशलिटी है, क्योंकि जेल में तो वही लोग होते हैं, मर्डरर्स, यू नो, एंड थीव्स एंड सो मेनी अदर वैरायटी। तो महाराज इशारा कर रहे हैं गन वाले लोग। तो फिर ऐसे लोगों को प्रचार करने में सच में बड़ी दया कृपा होनी चाहिए हृदय में। तो उनको पत्र लिखना, उनको प्रभुपाद जी के पुस्तक भेजना और जेल के अंदर जाके कार्यक्रम करना। और फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस्कॉन के विशिष्ट भक्त बन चुके हैं जेल में, और जेल से बाहर आने के बाद अच्छे इंसान भी बन चुके हैं। तो ये महाराज की विशेषता है। और अभी महाराज 1995 से 95 से लेकर आज तक जो है शिकागो में रहते हैं यूएसए में, और वहीं उनका बेस है। और पूरे विश्व में महाराज भ्रमण करते हैं। उनका प्रचार जो है अमेरिका, भारत में, वेस्टर्न यूरोप, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, इटली, यूनाइटेड किंगडम इत्यादि देशों में महाराज प्रचार करते हैं। और महाराज इस्कॉन के एक इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर, यानी दीक्षा देने वाले गुरु भी हैं, उनके शिष्य भी हैं बहुत सारे। तो महाराज का कोल्हापुर से एक विशेष नाता है बहुत सालों से। अभी तो आई थिंक मोर देन 10 इयर्स, 10 साल से महाराज कोल्हापुर नहीं आए, बट उससे पहले महाराज का फ्रीक्वेंटली आना होता था यहाँ पे। और साल में 2 साल में एक बार महाराज आते थे। बहुत सारा उन्होंने यहाँ पे भक्तों को संग दिया है। और महाराज का जो उत्साह है वो कॉन्टेजियस है, यानी उनके साथ कोई भी व्यक्ति डल नहीं रह सकता। कल एक प्रोग्राम हुआ मंदिर में महाराज का, तो महाराज ने जो कीर्तन किया, जो भी भक्त मंदिर में उपस्थित थे उनको पता है कि उनकी आयु जो है उनके सामने वो मैच नहीं होता उत्साह। इतना उत्साह है महाराज का। वो महाराज जब नृत्य करते, डांस करते हैं, तो हम लोग भी थक सकते हैं उनके सामने। इतना महाराज का कीर्तन का उत्साह है। आज भी महाराज ने बोला है कि कीर्तन यहाँ पे अच्छा करेंगे, यहाँ पे चेयर्स मत लगाओ करके। तो हमारा परम सौभाग्य है कि आज महाराज का हमें संग प्राप्त हो रहा है। और महाराज
कल जो है बेलगाम जा रहे हैं, बेलगाम वहाँ पे रथ यात्रा है, तो इसीलिए हमको ये अवसर मिला, बेलगाम की कृपा से हमको अवसर मिला कि महाराज कोल्हापुर आए और आज हमको उनका समय मिल रहा है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी के डायरेक्ट शिष्य है, इसलिए हमारा इतना सौभाग्य है कि हम श्रील प्रभुपाद जी से कोई मिल नहीं पाए, लेकिन कम से कम उनके शिष्य जो है उनसे तो हम डायरेक्टली संग ले सकते हैं, तो उनके बराबर है, प्रभुपाद जी का संग मिलने के बराबर है। तो हम सोच नहीं सकते हमारा कितना सौभाग्य है आज कि हम उनका संग प्राप्त कर रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट महाराज नाउ टू एड्रेस द ऑडियंस। महाराज, थैंक यू वेरी मच। हिज होलीनेस चंद्रमौली स्वामी महाराज की जय। Srila Prabhupada ki jai. And I would like to request Sriman Vajavati Prabhu, yes, to please come and do the translation seva. तो यहाँ पे जिनको मराठी भाषा नहीं आती, ऐसे कितने भक्त हैं, कृपया हाथ उठाएं, मराठी नहीं समझ सकते लेकिन इंग्लिश समझ सकते, इंग्लिश समझ सकते हैं आप, तो ट्रांसलेशन मराठी में होगा और महाराज इंग्लिश में बोलेंगे तो डायरेक्टली समझ में आएगा। थैंक यू। Generally we do the program in Hindi. Maharaj give us translation in Marathi. Who doesn't know Marathi? They know English. So if you know English, you know Marathi. You know Marathi, you know English. आणखी और एक सूचना है, Begin by one bhajan. It's by Srila Bhaktivinoda Thakur. The title of the bhajan is Sri Nama Kirtana, and we also know it as Yasomati Nandana. So those of you who don't know, you can use your phones and look up Nama Kirtana. हरे कृष्ण। तर आपण आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात एका सुंदर भजनानं करूया, जे भक्तिविनोद ठाकूर यांनी रचलेलं भजन आहे, यशोमती नंदन ब्रजभर नगर। तुमच्याकडे जर वैष्णव गीत नसेल तर मोबाईल मध्ये शोधा, तुम्हाला मिळेल। आश्रयच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर पाठवतो, आश्रयच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर ते भजन पाठवलं जाईल। Yasomati
Timirandasya Gnanatiranaśakaya Chakshurudiraytamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Vishnupadaya Krishna Krishnaya Gurave Shrimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachayane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Vesakayane Vanchilopatharupishya Kripasindhu Prayedasha Adhikanam Bhavavedro Vaishnavendro Namo Namaha. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Deva Prabhupada ki jai. So today is, as everyone is fully aware, today is the first day of spring. It's called Vasant Panchami. हरे कृष्णा. जसं तुम्हाला ठाऊक आहे की आज वसंत ऋतूचा पहिला दिवस आहे, त्याला वसंत पंचमी म्हणतात. All over the beautiful continent of India, the Lord is worshipped on this day by dressing the Lord in colors such as light green and yellow. हा संपूर्ण भारतभर भगवंतांना सुंदर असा
वस्त्र परिधान केली जातात, विशेष करून ती अशी हिरवा आणि पिवळ्या रंगाची असतात. I see some of the ladies are patterning that color. आणि इथे काही महिला पण बघतो ज्यांनी तशा पद्धतीचे रंगसंगती घातलेली आहे. Which is most appropriate today. आज खरं तर ते अगदी शोभून दिसतं, योग्य आहे. The man can do it too. So पुरुषांनी पण करायला हरकत नाही. you see a lot of yellow and green, but no combinations. आज आपण वेगवेगळे हिरवे पिवळे बघतो, पण एकत्र असं रंगसंगती नाही घातलेली. But it's such a sweet festival, and the Lord is worshipped on this day. In many ways, it's considered the first day of spring, and it brings auspicious. It's a great time for marriages. हा अतिशय मधुर असा उत्सव आहे, सगळीकडे वातावरण हर्षोल्लासित असतं आणि लग्नासाठी पण हा चांगला असा मुहूर्त आहे. In fact, when we were traveling today to 1 hour on Goshawa, we stopped in one place and there was a big marriage. A big one. They invited me to come in, but I decided not to. आज 1 तासाच्या अंतरावर आम्ही एका गोशाळेला गेलेलो आणि वाटेत आम्ही एक मोठा मंडप बघितला जिथे लग्न समारोह चाललेला. ते आम्हाला आज बोलवत होते, पण मी ठरवलं नको जायला. So it's a very, but in the Vaishnava culture, this day is honored by many great personalities who appeared on this day in this world, and also one great personality who also disappeared. वैष्णव तिथीनुसार आजच्या दिवशी सगळ्यात जास्त आचार्यांच्या तिथी येतात. त्यांचे आविर्भाव दिन आहे आणि एका आचार्यांची तिरोभाव तिथी देखील आहे. Today is also Saraswati Puja. आज सरस्वती पूजा देखील आहे. Now, this manifestation of Saraswati is not the consort of Lord Brahma. It is Lakshmi Devi herself who stands in the form of Saraswati. And she is honored, and there's pujas everywhere for Goddess Saraswati, who is actually Lakshmi Devi. आज जे सरस्वती देवीचं पूजन केलं जातं ते ब्रह्मदेवांच्या ज्या अर्धांगिनी त्या रूपानं नव्हे, पण या सरस्वती देवी जे महालक्ष्मीचं स्वरूप आहे त्यांचा सन्मान या पूजेद्वारे केला जातो आजच्या तिथीला. Today is also the appearance day of the wife of Lord Chaitanya, Vishnupriya. आज चैतन्य महाप्रभूंच्या पत्नी विष्णुप्रिया यांचा देखील आविर्भाव दिन आहे. It's the appearance day of Rishabhanu, who is known as Pundarik Vidyadhiri, who appeared in Lord Chaitanya's pastime. He is actually the father of Radharani. King Vishabhanu come again in Lord Chaitanya's pastimes. Today is his appearance day. आज जे राधाराणीचे वडील आहेत वृषभानु, जे चैतन्य लीलेमध्ये पुंडलिक विद्यानिधी म्हणून प्रकट होतात, त्यांचा देखील आज प्रकट दिन आहे. It's also another associate of the contemporaries of Lord Chaitanya, Raghunanda Thakur, the son of Mukunda and Sarakela. आज चैतन्य महाप्रभूंच्या समकालीन रघुनंदन ठाकूर जे मुकुंद सरकार यांचे पुत्र आहेत त्यांची पण आविर्भाव तिथी आहे. It's also the appearance of Raghunath Das Goswami, one of the 6 Goswamis of Vrindavan. वृंदावनातील 6 गोस्वामींपैकी एक रघुनाथदास गोस्वामी त्यांची पण आज आविर्भाव तिथी आहे. And it's also the disappearance day of Vishwanath Chakravarti Thakur. आणि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर या आचार्यांची आज तिरोभाव तिथी आहे. Such an auspicious occasion on Vishal Panchami, to honor all of these great personalities who appear in this world to propagate eternal religious principles. वसंत पंचमीच्या या पवित्र तिथीला इतके महान सर्व संत होऊन गेले ज्यांनी धर्माचा प्रसार केला. आज अत्यंत पवित्र अशी तिथी आहे. So with the mercy of the devotees and Srila Prabhupada, we'll try to speak a little something about each of these great personalities. श्रील प्रभुपाद आणि भक्तांच्या कृपेने आज या महान वैष्णवांविषयी मी थोडक्यात बोलायचा प्रयत्न करेन. We can start with Mother Vishnupriya. विष्णुप्रिया माता यांच्यापासून आपण सुरू करू. She is the goddess of fortune, Lakshmi Devi, who is known as Bhudevi, and she came into this material world to play the role as the wife of the Supreme Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu.
ते लक्ष्मीचंच रूप आहे, जे भूदेवी आपण म्हणतो, आणि ते चैतन्य महाप्रभूंच्या दिले त्यांच्या पत्नीच्या रूपात प्रकट झाले. This was the second wife of Sri Chaitanya Mahaprabhu. He was married earlier to Lakshmi Priya, but when he was away in West Bengal, East Bengal, preaching, his wife passed away. विष्णुप्रिया या चैतन्य महाप्रभूंच्या दुसऱ्या पत्नी होत्या. त्यांची पहिली पत्नी लक्ष्मीप्रिया, ज्यावेळी चैतन्य महाप्रभू पश्चिम बंगालमध्ये प्रसारासाठी गेलेले, त्यावेळी त्यांचं देहावसान झालं. So his mother, Machi mother Sachi Devi, wanted to get him married again. चैतन्य महाप्रभूंची माता शची माता, त्यांची इच्छा होती की चैतन्य महाप्रभूंनी दुसरं लग्न करावं. So she contacted one pandit, his name was Chandramauli Pandit, and Chandramauli Pandit was a matchmaker, and he arranged for this marriage of Lord Chaitanya and Vishnupriya. तर त्या शची माता वनमाली यांच्याकडे गेले. वनमाली हे जे लग्न जुळवण्याचं काम करायचे, आणि त्यांनी विष्णुप्रिया आणि चैतन्य महाप्रभूंचा विवाह जुळवून आणला. There was a grand wedding. खूप मोठं असं विवाह सोहळा होता. The wedding lasted for 3 days. 3 दिवस हा विवाह सोहळा चालला. Thousands of people came to see the goddess of fortune and the supreme personality of Godhead come together as husband and wife. हजारो लोक आले हे पाहण्यासाठी की साक्षात लक्ष्मी आणि पूर्ण पुरुषोत्तम यांचा विवाह पाहण्यासाठी. And there was so much opulence and so much celebrations that for days and days people were coming. इतकं ऐश्वर्य, इतका जल्लोष होता की अनेक दिवसांदिवस लोक येतच होते. Lochan Das Thakur, one of the authors of the biography of Lord Chaitanya, describes in detail in his Chaitanya Mangala, which describes the pastimes of Lord Chaitanya, a very long series of explanations of that marriage. You won't find it anywhere else. Only in Lochan Das Thakur. For the ladies who like marriages, you can read that. It goes on for pages and pages and pages. It's very nice, very sweet. लोचनदास ठाकूर म्हणून जे संत होऊन गेले, त्यांनी चैतन्य महाप्रभूंच्या जीवन चरित्रावर चैतन्य मंगल म्हणून ग्रंथ लिहिला. तर त्यामध्ये चैतन्य महाप्रभूंच्या विवाहाचं अनेक पानं वर्णन आहे. तर ज्या महिलांना विवाह समारोह आवडतात तर तुम्ही नक्की हे वर्णन वाचा, तुम्हाला आवडेल. And Chaitanya Mahaprabhu was so happy with all the arrangements that he personally was giving gifts to every person who came to the celebration. चैतन्य महाप्रभू या सोहळ्यावर स्वतः इतके प्रसन्न झालेले की ते स्वतः येणाऱ्या लोकांना भेट वस्तू उपहार देत होते. And people would get thinking, wow, I'm getting a gift from Lord Chaitanya. So they would get a gift and then they would go back in the line again and come back. And sometimes they get 3 times they would get a gift. Because when God gives gifts, you want to get as much as you can. आणि चैतन्य महाप्रभू स्वतः हे भेट देत आहेत, उपहार देत आहेत. लोक एवढे खुश होते की ते भेट घ्यायचे, परत मागच्या दारातून परत रांगेत येऊन 3-3 वेळा काही जण भेट घ्यायचे. कारण ज्यावेळी भगवंत भेट देत आहेत तर जितकं मिळेल तितकं चांगलं आहे. People were saying, I think Lakshmi and Narayan are getting married. It was such a grand celebration. इतका तो महा असा उत्सव आणि सोहळा होता की लोक असं वर्णन करत होते की लक्ष्मी नारायण यांचाच पुन्हा असा हा विवाह सोहळा पाहायला मिळतो. So Vishnupriya, she was very beautiful, very chaste, and very devoted wife of Lord Chaitanya. विष्णुप्रिया अत्यंत कर्तव्यदक्ष, पतिव्रता आणि अतिशय साधस अशा भगवंतांची भक्तिमय अशी सेवा करणाऱ्या होत्या. Quality, she was the goddess of fortune herself. सर्व गुणसंपन्न साक्षात लक्ष्मीचंच रूप. And she would serve the Lord so nicely. ते अत्यंत चांगल्या पद्धतीने भगवंतांची सेवा करायच्या, Both as a servant and as a wife. एक सेविका म्हणून आणि एक पत्नी म्हणून. Chaitanya Mahaprabhu would sometimes invite so many guests to come to the home, and she would cook for all of them. Sometimes he would invite 20 sannyasis to come. And she would make enough food for all the sannyasis. And you know, sannyasis, they like to eat. आणि चैतन्य महाप्रभू अनेक अतिथींना बोलवायचे. काही वेळेला तर ते 20 संन्यास्यांना बोलवायचे आणि ते स्वतः सगळ्यांसाठी भोजन बनवायचे. आणि तुम्हाला माहिती आहे संन्यासांना खायला किती आवडतं. She would make the best pepper. Everyone would say, oh,
this is the best prasad I've ever had. They would come as much as they could, and Lakshmi Devi would always, Vishnu Priya would always serve nicely. आणि सगळेजण भोजन झालं म्हणायचं इतकं सुग्रास भोजन यापूर्वी आम्ही कधी खाल्लं नाही आणि ते अतिशय सेवा भावनेनं सगळ्यांना वाढायचे. But after some time, as we know, Chaitanya Mahaprabhu's pastimes, the Lord was moving more and more into the area of renunciation. आणि आपल्याला माहिती आहे की चैतन्य महाप्रभूंच्या पुढच्या लीलेमध्ये चैतन्य महाप्रभू अधिक असं अनासक्तीचं संन्यस्त जीवन जगायला लागले. Although he was married, जरी ते विवाहित होते, he had a beautiful, chaste and devoted wife. त्यांची सुंदर पतिव्रता अशी पत्नी होती. His mother was so loving, so devoted. प्रेमळ आणि भक्तीनं संपन्न अशी त्यांची आई होती. And as Nimai Pandit in the area of Navadvip, he was considered the best of all pandits. आणि त्यांचं जे लहानपणीचं नाव निमाई पंडित, त्या संपूर्ण क्षेत्रामध्ये ते अतिशय प्रसिद्ध विद्वान होते. He had everything anybody would aspire for a happy life. आनंदी जीवनासाठी जी आपली मनोकामना असते ते सगळं त्यांच्याकडे होतं. But at one time he gave it up to take sannyas. पण एक वेळ अशी आली की त्यांनी सगळं सोडून दिलं आणि He संन्यास had to घेतला. leave his friends, he had to leave his family, he had to leave his mother, and of course his beautiful wife, Vishnu Priya. त्यांना पूर्ण मित्र परिवार, त्यांची प्रेमळ माता आणि सुंदर पत्नी या सगळ्याचा त्याग करावा लागला. And that was difficult आणि ते अवघड होतं because no one wanted him to leave, कारण कुणाचीच इच्छा नव्हती की त्यांनी सोडून जावं. especially Sachi Mata. विशेष करून शची माता. When she heard that the Lord was going to leave, she became like a frozen statue. She couldn't move. ज्यावेळी त्यांना कळलं की चैतन्य महाप्रभू निघून जाणार आहेत, ते अगदी मूर्तीसारख्या अशा स्तब्ध झाले. He broke the hearts of all his friends in Navadvip, his wife, and his mother. त्यांनी नवद्वीपमधील सर्व मित्र, त्यांची माता, पत्नी या सगळ्यांचं एक प्रकारे हृदय आहे ते सोडलं. But he had a mission. पण त्यांच्या समोर एक कार्य होतं. His mission was to make as many people as possible Krishna Consciousness by spreading the holy name everywhere. त्यांचं कार्य हे होतं की जितक्या लोकांना शक्य आहे त्या सर्वांना हरिनामाद्वारे भगवत भक्ती देणं. And he knew only by taking sannyas would people be able to be responsive and receptive to his message. त्यांना ठाऊक होतं की मी संन्यास घेतला तरच लोक मला माझा संदेश स्वीकारतील, ते आदरानं ते घेतील. So at the expense of so many broken hearts, he was also feeling the same way when he left everything. आणि इतक्या लोकांचं हृदय दुखावलं आणि त्यांनाही तसंच हृदयामध्ये असं वाटत होतं, पण तरी त्यांनी हे केलं. And Vishnu Priya was only 16 years old at the time. त्यावेळी विष्णुप्रिया यांचं वय केवळ 16 वर्ष होतं. And now she was a widow. आणि एक प्रकारे त्या आता विधवा होत्या. And you don't get married again. आणि पुन्हा त्यांचा विवाह नव्हता. There wouldn't even be a consideration of getting remarried. पुनर्विवाह हा त्यांच्या समोर पर्यायच नव्हता. But she tried, she was so broken-hearted that he left. She couldn't bear the separation. त्यांचं हृदय इतकं भग्न अवस्थेत होतं की ते त्या विरह सहन करू शकत नव्हते. So the Lord was thinking, what can I give her? So he thought of a good idea. भगवंतांनी विचार केला की मी तिच्यासाठी काय करू शकतो, आणि त्यांना एक चांगली कल्पना सुचली. So he called one of his associates, his name was Vamsidhara, and he said, you carve a deity of me, and then I will give that deity to my wife Vishnupriya. त्यांचे एक पार्षद होते वंशीधर, त्यांना त्यांनी सांगितलं की तू माझी एक मूर्ती घडव आणि ती मूर्ती मी विष्णुप्रियाला देईन. And that deity is still there today. You can see it. It's in a place called Kolhapur, in the area of Navadvip. He's known as Dameshwar Mahadev. He's like this. You see? It's Lord Chaitanya, and he's got big smile. He's saying, I give you full mercy. आज देखील ही मूर्ती आहे नवद्वीप या ठिकाणी मायापूरच्या इथे कोलद्वीप नावाचे, आणि हे ठिकाण आणि धामेश्वर महाप्रभू असं त्या विग्रहाचं नाव आहे. आणि दोन्ही हात असं महाराजांनी दाखवलं त्याप्रमाणे त्या मूर्तीचं रूप आहे. ते सांगतायत की मी पूर्ण कृपा द्यायला इथे आहे. When the Lord is like this, with his feet moving, he is dancing.
ज्यावेळी भगवंत असे दोन्ही हात वर करून असतात त्यावेळी ते नृत्य करत आहेत. And when he's like this, or is it this way? It's this way. He's dancing in ecstasy. आणि त्यावेळी ते या अवस्थेत आहे तर ते अतिशय हर्षोल्लासित असे दिव्य आनंदात आहे. When he's like this, he's giving all of his mercy. पण ज्यावेळी ते दोन्ही हात असे पुढे पसरून आहे ते सर्व कृपा प्रदान करते. So he had that deity made. He gave it to his wife. He said, "You worship me. This deity is not different than me. I'm always with you." आणि ती मूर्ती त्यांनी आपल्या पत्नीला दिली आणि त्यांना सांगितलं तू याची पूजा कर आणि ही मूर्ती आणि मी काही वेगळं नाही, तू सदैव माझ्या सोबत असशील. And then he left. आणि त्यानंतर ते She निघून was गेले. only 16. केवळ 16 वय होतं. So she started to live with Sachi Mata. She stayed with Sachi Mata. त्यामुळे त्या शची मातेसोबत राहिल्या. But Vishnupriya started performing austerities. विष्णुप्रिया यांनी कठोर तपस्या सुरू केली. In separation from her husband, the Lord Sri Krishna himself, she was chanting japa the whole day. त्यांचे पती जे साक्षात श्रीकृष्ण आहेत त्यांच्या विरहामध्ये त्या तप करत होत्या आणि त्या सदैव जप करत होत्या. And every japa round, every round she finished the japa, she take one grain of rice and put it on the side. एक जपाची माळ झाल्यावर ते एक अन्नाचा कण आहे ते बाजूला ठेवायचे. And at the end of the day, after chanting japa all day, she would have a pile of rice, and she cooked that, and that's all she ate. आणि पूर्ण दिवसभर जप झाल्यावर जेवढे तांदळाचे जे तांदूळ आहेत त्या शिजवून घ्यायचे. She ate nothing all day, chanted the whole day, and in the evening, whatever rice was there from the japa rounds, that was prasad. That was it. दिवसभर त्या काही ग्रहण करत नव्हत्या. पूर्ण जप झाल्यावर जेवढे तांदूळ आहेत त्याचा त्या भात बनवून तो प्रसाद असायचा. She was 16 when Lord Chaitanya left. त्या केवळ 16 वर्षाच्या होत्या ज्यावेळी भगवंत निघून गेले. She lived to the age of 96. त्या 96 वर्षापर्यंत त्यांचं आयुष्य होतं. And for those 80 years, she was in separation in that mood. आणि अशा प्रकारे 80 वर्ष त्या याच विरह भावामध्ये होत्या. Such a devoted wife. इतकी भक्तीनं सेवाव्रत अशी पत्नी. Someone we can learn from we can't imitate such severe austerities, but we can learn what is actual love. आपण इतक्या कठोर तपाचं अनुकरण करू शकत नाही पण आपण शिकू शकतो की प्रेम म्हणजे काय असतं. We're thinking, without my husband, there's no use to try to enjoy life. ती असा विचार करत होती की माझ्या पतीशिवाय माझ्या जीवनामध्ये आनंदाचा काही अर्थच नाहीये. So that was her mood. तर तो त्यांचा भाव होता. And this is a little bit in the very beautiful life of Vishnupriya. The manifestation of the Bhu energy of the Lord. He has Nila, Bhu, and Shri, three main energies by which he manifests his female energies who come into this material world to assist him in his pastimes. तर या विष्णुप्रिया यांच्या सुंदर जीवनामधील काही साररूपात आहेत. भगवंत स्त्री शक्ती रूपात भू, नील And Shri. आणि शक्ती या तीन शक्तीमध्ये विस्तारित होतात. तर त्या भूशक्तीचं रूप आहे. The Bhu energy is the earth energy. भू म्हणजे आपली पृथ्वीची जी शक्ती आहे. Shri energy is the opulence. श्री म्हणजे ऐश्वर्य शक्ती. And Kripa Neel. Yeah, Neel is the other one. I don't remember what it represents. नील एक शक्ती आहे मला सध्या लक्षात येत नाही. All three of these are the internal. And they manifested into 16 energies of the Lord also. These three expand. आणि या तीन शक्तींच्या मिश्रणाला 16 शक्ती मध्ये विस्तार होतो. All the female manifestations of the Lord's internal energies are all coming from Srimati Radharani. सर्व ज्या स्त्री प्रधान शक्ती आहेत अंतरंग शक्ती त्या साक्षात राधाराणीपासून विस्तारित होतात. Radharani, she expands into the gopis, she expands into the Lakshmis, she expands into the queens, which are all the female manifestations of the Godhead. राधाराणी त्या गोपींच्या रूपात प्रकट होतात, लक्ष्मीच्या रूपात प्रकट होतात आणि सर्व ज्या राण्या आहेत भगवंतांच्या त्यांच्या रूपात विस्तारित होतात. So they're all expansions of Srimati Radharani, who is the source of all the female manifestations that give pleasure to Krishna.
राधाराणी ही सर्व ज्या स्त्री रूपाच्या ज्या शक्ती आहेत त्यांचा स्रोत आहे आणि त्या भगवंतांना आनंद देतात. We are all meant to give pleasure to Krishna. आपण श्रीकृष्णांना आनंद देण्यासाठी आहोत. Bhakti means to give pleasure to Krishna. भक्तीचा अर्थ आहे श्रीकृष्णांना आनंद देणं. As love means to give pleasure to the person you love. प्रेमाचा अर्थ आहे की ज्या व्यक्तीप्रती आपलं प्रेम आहे त्याला आनंद देणं. What pleases Krishna the most? श्रीकृष्णांना सर्वात जास्त काय प्रसन्न करतं? Love. प्रेम. When Prabhupada was here, the devotees had met in one place in America called Atlanta, Georgia, one temple, and Prabhupada was giving a lecture. प्रभुपाद ज्यावेळी अटलांटा जॉर्जिया या ठिकाणी होते, एकाने त्यांना विचारलं. It was a Sunday feast. There were many hundreds of people that come to hear Srila Prabhupada. रविवारचा कार्यक्रम होता, हजारो लोक त्यांना ऐकण्यासाठी आलेले. And so Prabhupada was really enthusiastic. He was speaking so powerful, and then at the end he asked for questions. आणि प्रभुपाद अतिशय उत्साहाने प्रचार करत होते आणि शेवटी त्यांनी विचारलं की कोणाला काही प्रश्न आहे का? Prabhupada hardly ever asked for questions. Most of his lectures he would just end, but sometimes he would say, Krishna. सामान्यपणे प्रभुपाद ज्यावेळी प्रवचन द्यायचे ते फार कमी वेळा विचारायचे की प्रश्न आहेत का, पण काही वेळा ते विचारायचे प्रश्न आहेत. So this time, one question came from one book distributor, full-time book distributor. तर एक प्रश्न आला जो पूर्णपणे ग्रंथ वितरण करायचा, त्यांनी प्रश्न विचारला. And this devotee who asked it, he thought he knew what Prabhupada was going to answer his question. आणि त्यांनी हा प्रश्न विचारला, त्याला असं वाटत होतं की प्रभुपाद काय उत्तर देणार आहे ते मला माहिती आहे. When you try to guess what this great soul will do, you're always wrong. तुम्हाला ज्यावेळी असं वाटतं की महान संतांच्या मनात काय मी ओळखू शकतो, गेस करू शकतो, तर तुमचं उत्तर नेहमीच चुकीचं असणार आहे. Not like you're sometimes wrong, you're always wrong. असं नाही की काही वेळा तुम्ही चुकीचे असाल, तुम्ही नेहमीच चुकीचे असणार. Just to show you don't know so much. हे दाखवण्यासाठी की तुम्हाला फार काही माहित नाहीये. So this book distributor was thinking, and they asked Prabhupada, Swamiji, what pleases you the most? त्यांनी प्रश्न विचारला, स्वामीजी तुम्हाला सगळ्यात जास्त आनंद कशाने होतो? So he was thinking, Prabhupada was going to say, distribute my books. त्यांना वाटत होतं की ते नक्कीच म्हणणार की तुम्ही माझे ज्यावेळी पुस्तक ग्रंथ वितरण कराल त्यावेळी मला खूप आनंद होतो. But Prabhupada answered in a completely different way. प्रभुपादांनी पूर्णपणे वेगळ्या पद्धतीनं Which is उत्तर दिलं. really why the spiritual master comes. आणि हे खरं उत्तर असं होतं की ज्यासाठी गुरु आहेत ते येतात. And Prabhupada said, what pleases the spiritual master the most is if you love Krishna. आणि त्यांनी ते म्हणाले की आध्यात्मिक गुरूंना सगळ्यात जास्त प्रसन्न काय करतं, जेव्हा तुम्ही श्रीकृष्णांवर प्रेम करता. Spiritual master here is to teach you how to awaken your natural love for Krishna. आध्यात्मिक गुरु आपल्याला हे शिकवतात की आपलं जे नैसर्गिक प्रेम आहे श्रीकृष्णांप्रती ते कसं जागृत करावं. Got the verse. Nityasira Krishna Prema Saruka Munai Sravanadi Sri Chitte Koriye Udoi. In the hearts of all living beings, love for Krishna is there. It's not something you bring from the outside or something you borrow or you go to the bazaar and you pay some money and you get it. It's there within you. Love for Krishna is there. Naturally. भगवान श्रीकृष्णांप्रतीचं जे प्रेम आहे ते स्वाभाविक रीतीने जीवांच्या आतमध्ये आहे. ते असं नाही की आपल्याला कुठून बाहेरून आणावं लागतं किंवा बाजारात जाऊन विकत घ्यावं लागतं किंवा कोणाकडून पुसणं घ्यावं लागतं. ते आपल्या आतमध्ये स्थित आहे. So that's what pleases the spiritual master the most. If you can actually come up to loving Krishna, then he thinks my mission is successful. आणि हे आध्यात्मिक गुरूंना प्रसन्न करतं की ज्यावेळी तुम्ही श्रीकृष्णांवर प्रसन्न करता त्यावेळी गुरूंना वाटतं की माझं आता कार्य यशस्वी होत आहे. Another personality in this series of great personalities today was Pundarik Vidyamiti. याच्या तिथीच्या महान व्यक्तींपैकी एक आहे पुंडरीक विद्यानिधी. Now he was King Vishwabhanu in the previous life as the father of Srimati Radharani in Vrindavan. त्या मागच्या लीलेमध्ये राधाराणीचे
वडील वृषभान वृंदावन मध्ये त्या रूपामध्ये होते. One day when he came into the town of Navadvip, Lord Chaitanya started to say, "Father, Father, Father, my father has come." And the devotees were thinking, what is he talking about? Who's this father? Who's this personality he's talking about has come? आणि जेव्हा ते एकदा नवद्वीप मध्ये आले त्यावेळी चैतन्य महाप्रभू असे म्हणायला लागले की माझे वडील आले आहेत. सगळ्यांना आश्चर्य वाटले, कोण आले, नेमके वडील कोण आहे? Because Lord Chaitanya is Krishna, but he's in the mood of Radharani. So in expressing his Baba as Radharani, he was saying, Father has come. आणि श्री चैतन्य महाप्रभू जरी भगवान श्रीकृष्ण आहेत तरी ते राधाराणींचा भाव घेऊन आले आणि त्यामुळं ते त्या भावनेत होते की माझे पिता किंवा वडील आलेले आहेत. So when Bhakti Vidyanidhi would come, people would see him and think, who's this materialist? पुंडलिक विद्यानिधी ज्यावेळी यायचे लोक त्यांच्याकडे असं संशयानं बघायचे की हा कोण भौतिकवादी माणूस आहे. He would dress in very, very costly garments, silken garments. अतिशय भरभरी असे रेशमी वस्त्र असायचे. And he had nice hair that was smelled so nice because he put all kinds of perfumes in his hair. सुगंधी अत्तर तेल असलेले असे केसांनी ते स्वतःच सजवायचे. And his mouth was always red because he was always chewing bagels. आणि त्यांचं तोंड नेहमी लाल असायचं कारण ते पान खायचे. And then he would smile. आणि ते हसायचे. Everybody thought, this is a materialist. सगळ्यांना वाटायचं हा एक भोगवादी असा भौतिकवादी माणूस आहे. So Chaitanya Mahaprabhu said to Gadadhar Pandit, this is a very nice person you should meet. And his name is Pundarik Vidyanidhi. I think I want you to meet him. You can learn something from him. आणि चैतन्य महाप्रभू म्हणायचे की गदाधर पंडित यांना एक विशेष व्यक्ती आहे, माझी इच्छा आहे की तू गदाधर पंडित त्या व्यक्तीला भेटावं. Gadadhar Pandit, he didn't know who this person was, but Mahaprabhu had said it, so he was thinking, I'll go. आणि गदाधर पंडितांना पण कल्पना नव्हती की हे कोण व्यक्ती आहे, पण महाप्रभूंनी सांगितलंय म्हणून ते भेटायला गेले. So he said, Mukunda, you take him to meet Pundarik Vidyanidhi. आणि मुकुंद म्हणून एक भक्त आहे, त्यांना ते म्हणाले की तू गदाधरला घेऊन या पुंडलिक विद्यानिधींना भेटायला जा. Pundarik Vidyanidhi, when he moved to Navadvip, he got a very beautiful house, big house. आणि ज्यावेळी पुंडलिक विद्यानिधी नवद्वीपला आले त्यावेळी त्यांचं असं मोठं आलिशान असं एक घर होतं. And he had servants. त्यांच्या इथे सेवक होते. And nice, it was like a palace, his house. एक राजवाड्यासारखं असं आलिशान असं Beautiful bed. सुंदर असे बिछाने होते. Nice foam carpets. अतिशय मऊ मुलायम असे गालिचे. Big draperies. आणि सजावट असलेलं असं सगळं शामियाना Pictures everywhere. सगळ्या ठिकाणी. It was like Vaikuntha. वैकुंठासारखं सगळं ऐश्वर्य. That was his home. ते त्यांचं घर होतं. And he has his perfume. आणि असं सुंदर त्यांचं अत्तराचे केसभूषा. He's got this silken Punjabi pants. रेशमी पंजाबी असं पोशाख. Yeah, and so he's got this smile that's all red, you know. लाल लाल त्यांचं हास्य. His eyes were the same color. आणि लालिमा असलेले डोळे पण. Yeah. So when he came, Mukunda came, and then Pundarik Vidyanidhi, and he greeted Mukunda and Gadadhar. आणि मुकुंद आले तर पुंडलिक विद्यानिधीने त्यांचं स्वागत केलं, मुकुंद आणि गदाधरचं. And Gadadhar is thinking, Lord Chaitanya said, this is a great devotee. आणि गदाधर विचार करायला लागले की चैतन्य महाप्रभू म्हटले की एक महान भक्त आहे. Looks like an ordinary materialist. एक सामान्य असा भौतिकवादी भोगी माणसासारखा दिसतोय. So he was having many doubts. मनात खूप शंका कुशंका येत होत्या. Mukunda could understand the mind of Gadadhar. मुकुंदना गदाधरच्या मनात काय चाललंय ते कळलं. So he chanted one verse from the Srimad Bhagavatam. आणि मुकुंद यांनी भागवतातील एक श्लोक म्हणायला सुरू केलं. Bahobakiyam kalastana kutam. It's the verse that describes how merciful is Krishna, that although Putana witch came with her breast filled with poison to kill Krishna, Krishna accepted that her service, sucked out her life, and gave her liberation almost on the same level as his mother. आणि या श्लोकामध्ये सुंदर वर्णन येतं की भगवान श्रीकृष्ण किती कृपाळू आहेत. पुतना राक्षसी
भगवंतांना मारण्यासाठी आली, स्वतःच्या स्तनांना विष लावून, पण भगवंतांनी तिचं प्राण हरण केलं आणि तिला भगवत धामामध्ये माते समान असं स्थान दिलं. So Mukunda was singing this verse so beautifully. मुकुंद सुंदर रीतीने हा श्लोकाचं गान करू लागले. And when Pundarik Vidyadhiti heard the verse, he went mad. आणि ज्यावेळी पुंडलिक विद्यानिधीने तो श्लोक ऐकला ते बेभान झाले He went into ecstasy. आणि अतिशय दिव्य हर्षोल्लास त्यांना And झाला. he started to sing and jump and cry and dance and rip off his clothes and he was just going mad. आणि ते इतके वेगान झाले की ते गायला लागले, रडायला लागले, ओरडायला लागले, कपडे फाडायला लागले आणि पूर्ण त्यांना अगदी वेड लागले. It was better than an ecstatic kirtan. ते अतिशय दिव्य कीर्तनापेक्षा पण एकदम वेगळं होतं. And when his servants came to calm him down, he was so much in ecstasy, the servants would go flying this way and that way. आणि त्यांचे सेवक त्यांना शांत करायला आले तर त्यांची इतकी ते बेभान होते की इकडच्या आणि दुसऱ्या दिशेला त्यांचे सेवक उडून जायला लागले. He was throwing everything all over the place, making a mess out of the house. आणि वस्तू पण ते कसं फेकायला लागले आणि पूर्ण घर अगदी पूर्ण. And Gadadhar is watching. आणि गदाधर बघायला लागले सगळं काही अस्ताव्यस्त झालं. Mukund is watching Gadadhar. आणि मुकुंद गदाधरकडे बघायला लागले काय चाललं. You see, I told you. आणि त्यांना कळलं की काय चाललं. And that lasted for 6 hours. आणि हे 6 तास चाललं. For 6 hours he went into ecstasy, thinking, how merciful is the Supreme Lord Shri Krishna. This witch came to kill him, and still he accepted her as his mother and gave her liberation. How merciful is Krishna. पुंडलिक विद्याने याचं चिंतन करत होतं की भगवान श्रीकृष्ण किती कृपाळू आहे. ही राक्षसी पुतना मारण्यासाठी आली आणि तिला मातेचं स्थान दिलं. किती भगवंत He was कृपाळू आहे. thinking like that. His heart was just overwhelmed. He just went into ecstasy. आणि त्या भावनेनं त्यांचं हृदय असं भारावून गेलेलं आणि त्या दिव्य स्थितीत ते होते. After 6 hours, he calmed down. 6 तासाने ते शांत झाले. Then he looked around and realized, what did I do? आणि मग आजूबाजूला बघितलं आणि त्याला जाणवलं मी काय केलंय. And the place was a mess. आणि पूर्ण He was throwing everything everywhere. सगळं काही फेकून दिल्यानं सगळं घर पूर्ण अस्ताव्यस्त And झालं. Gadadhar was thinking, oh my God, I committed offense. आणि गदाधरने मनात विचार केला की मी यांच्याप्रती अपराध केला. He is actually a great person. हे एक महान वैष्णव आहेत. So he was thinking, I have to do something. हे विचार करायला लागले मला काहीतरी केलं पाहिजे. So he said to Mukunda, you tell Pundarik Vidyadhiti I want to become his disciple. आणि ते मुकुंदना म्हणाले की तुम्ही पुंडलिक विद्यानिधींना सांगा की मला त्यांचं शिष्य व्हायचं आहे. And he told Pundarik Vidyadhiti, oh Gadadhar Pandit, he wants to become your shiksha, your disciple. मुकुंद म्हणाले पुंडलिक विद्यानिधींना की गदाधरना तुमचा शिष्य व्हायचा आहे. When Pundarik Vidyadhiti heard that, he said, oh, it is very rare where a spiritual master gets such a disciple as Gadadhar Pandit. I am so fortunate. आणि पुंडलिक विद्यानिधी म्हणाले की एखाद्या गुरुसाठी गदाधर सारखा शिष्य मिळणं किती दुर्मिळ आहे. मला खूप आनंद झालेला आहे. Because if a guru gets a good disciple, he thinks, hey, that's good. But if he gets a rascal, he thinks, oh no, why did I become a guru? गुरुना चांगला शिष्य मिळाल्यावर त्यांना खूप आनंद होतो, पण एक बदमाश रास्कल मिळाला त्यांना वाटतं की गुरु कशाला झाला. So, and then Pundarik Vidyadhiti, he said to Gadadhar, so I'm so fortunate to have you as a disciple. आणि पुंडलिक विद्यानिधी गदाधरना म्हणाले की मला खूप आनंद झाला, तू माझा शिष्य It's आहेस. interesting because Gadadhar Pandit is an incarnation of Srimati Radharani. कारण गदाधर पंडित हे श्रीमती राधाराणींचे विस्तारित रूप आहे. Pundarik Vidyadhiti is the father of Srimati Radharani in Krishna Lila. आणि पुंडलिक विद्यानिधी हे कृष्ण लीलेमध्ये श्रीमती राधाराणींचे वडील आहेत. So, disciple and guru have come back and came together, or father and daughter have come together as disciple and guru. तर वडील आणि मुलगी हे या अवतारामध्ये गुरु आणि शिष्य अशा नात्यात प्रकट झाले. And then when they went back to Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu was so happy that Gadadhar had surrendered. And that was his plan.
to get Gadadhar to surrender to Pundarik Vidyadevi. आणि दोघे चैतन्य महाप्रभूंकडे परतल्यावर चैतन्य महाप्रभूंना खूप आनंद झाला की गदाधर शरण आलेला आहे. तीच योजना होती की गदाधरनी शरणागती स्वीकारावी. And when Mahaprabhu would think of Pundarik Vidyadevi, he would say, Father, Father. He would call him Father. आणि महाप्रभू ज्यावेळी पुंडलिक विद्यानिधींचं स्मरण करायचे त्यावेळी ते नेहमी वडील वडील किंवा पुंडलिक माय बाप असं म्हणायचे. And we have the life of Raghunandana Thakur. आज रघुनंदन ठाकूर यांची देखील तिथी आहे. He was the son of Mukunda, who was a physician who was a very dear disciple of Lord Chaitanya. ते मुकुंद यांचे पुत्र होते आणि ते एक वैद्य होते जे चैतन्य महाप्रभूंचे पार्षद आहेत. He had a son whose name was Raghunandana. मुकुंद यांचे पुत्र रघुनंदन. Now, Mukunda, every day he would worship his deity, and after worshipping his deity, he would go and do his occupation. He was a Vaidya, he was a Kaviraj, he was a doctor. आणि मुकुंद हे रोज त्यांच्या घरी जी मूर्ती होती त्याची पूजा करायचे. त्यानंतर त्यांचं जे कार्य वैद्य डॉक्टर होते ते करायचे. And one day he said to his wife, "My dear wife, our son, he is now 5 years old. I think he should learn how to worship the deity." आणि एकदा ते पत्नीला म्हणाले की आता आपला मुलगा 5 वर्षाचा झालाय, आता त्याला विग्रह सेवा शिकली पाहिजे, आता तो करू शकेल. So the son was brought, Raghunandana, and Mukunda said, "Now your mother will show you. You take care of the deity. I will be going to work today, and she will teach you how to worship the deity." आणि मुकुंद रघुनंदनला मुलाला म्हणाले की आता तू मूर्तीपूजा विग्रहांची सेवा कर आणि आई शिकवेल त्याप्रमाणे कर, मी कामाला चाललेलो आहे. So he came, his mother came after the father left, and she said, "Here, this is the boga. There was a glass of milk and a laddu. You take it in, you put it in front of the deity, you sit down, you ring the bell, and you chant the mantras, and then you say, 'My dear Lord, please come take your food.'" आणि पती निघून गेल्यावर त्यांच्या आईनं सांगितलं की हे बघा, दुधाचा ग्लास आहे, लाडू आहे, अशा पद्धतीने ठेवायचं, घंटा वाजवत मंत्र म्हणायचे आणि भगवंतांना सांगायचं की कृपया तुम्ही हे खा. Very dutiful boy takes the tray, brings it into the deity room, puts it in front of the deity, sits down, chants the mantras, rings the bell. "Lord, please come take your food." आणि अतिशय कर्तव्यदक्ष बालक त्याने तसंच केलं. भोग ठेवला, मंत्र म्हणत घंटा वाजवली आणि त्यांनी सांगितलं की भगवंता कृपया हे खावा. But nothing's happening. पण काहीच घडत नाहीये. And he's thinking, "My mother and my father want me to serve you, and I'm offering you the food you're not eating. Come on, eat." आणि रघुनंदन म्हणायला लागले की माझ्या आई वडिलांनी सांगितलंय की तुमची सेवा करायला तुम्ही खाल्लं पाहिजे आणि तुम्ही खात नाही, आता खावा. And the deity it's a deity, you know. So he said, he starts crying. "Eat, eat." आणि ती मूर्ती आहे आणि त्यांनी हट्ट केला, खावा खावा तुम्ही. So the deity said, "All right, I will eat." मग ते विग्रह बोलू लागले की आम्ही खातो. He drank the milk and ate the whole laddu. ते पूर्ण दूध प्याले आणि पूर्ण लाडू खाल्ला. And then when he came out, there's nothing on the tray. No food, no prasad. बाहेर आले त्या ट्रे मध्ये काही भोग नाही, प्रसाद नाही. So his mother said, what happened to the prasad?" आईने विचारलं प्रसाद कुठे आहे. He ate it. त्यांनी सांगितलं भगवंतांनी खाल्ला. He told me to give it to him, and I had to cry before he ate it, but he ate it. ते म्हणजे तूच म्हटलीस की त्यांना खायला घालायचंय, मी रडलो तेव्हा त्यांनी खाल्ला, पण त्यांनी खाल्ला. What do you mean he ate it? म्हणजे कसं काय तू म्हणतोस खाल्ला म्हणून. He ate it. ते म्हणाले हो खाल्लं त्यांनी. No, you must have hid it someplace. म्हणजे तू लपवून ठेवलं असेल कुठेतरी. No, I can't believe you. माझा तुझ्यावर विश्वास बसत नाहीये. So she was thinking, I'll wait till his father comes home. His father can deal with this one. आणि ती म्हणते की वडील येईपर्यंत मी वाट बघते, वडिलांनाच बघू दे काय करायचं आता. His father comes and mother tells him the whole story. What happened? She said, you asked me, I brought it in, and the Lord ate it. आणि वडिलांनी विचारलं, त्यांनी सगळं सांगितलं की तुम्ही सांगितलं मला अशा पद्धतीने नैवेद्य दाखवायचं आणि तसं केलं आणि भगवंतांनी खाल्ला. And then when he was thinking, sounds like he's telling the truth. आणि वडील म्हणणं वाटलं की हा नक्कीच हा खरं बोलायला लागला असं वाटतं. So the next day he did the same thing. He said, he said to his wife, you give him the boga. Instead of going to work, he hid just to see what was happening. He was hiding where you could see the deity. आणि दुसऱ्या दिवशी त्यांनी तसंच करायला सांगितलं, आईने भोग दिला आणि ते कामाला जायच्या ऐवजी ते एका ठिकाणावर लपून बघत होते की काय होते आता. So
he's watching, and Raghunath, little Raghunath, he's 5 years old, he brings the plate, sits down, rings the bell, calls, and he asks the Lord to eat. आणि छोटा जो रघुनंदन आहे 5 वर्षाचा, तो जातो तिथे पुन्हा थाळी ठेवतो, घंटा वाजवतो आणि मंत्र म्हणतो आणि भगवंताला विनवतो की भगवंता खावा. Yesterday he drank the whole milk and ate the whole laddu. Today he drank half the milk and ate half the laddu. कालच्या दिवशी तर भगवंताने पूर्ण जो पेलाभर दूध पिला आणि पूर्ण लाडू खाल्ला. आजच्या दिवशी मात्र अर्धा पेला दूध आणि अर्धाच लाडू खाल्ला. And when his father saw that, he was thinking, "Oh my God, my son is a great soul." आणि वडिलांनी जपून बघत म्हटलं की अरे बापरे, माझा मुलगा तर एक शुद्ध असा महान भक्त आहे. Later on, Mahatma Prabhu said, "Hey, Mukunda, who's the father and who's the son? Raghunath's your son, and you're his father. Who's the father? Who's the son?" महाप्रभूंनी एकदा असंच प्रश्न विचारला की मुकुंद मला सांग की रघुनंदन तुझा मुलगा आहे का, तू त्याचा वडील आहेस, त्याच्या उलट आहे. And Mukunda said, "My dear Lord, he is my father and I am his son." मुकुंद म्हणते, महाप्रभू खरं तर रघुनंदन माझा वडील आहे आणि मी त्याचा मुलगा आहे. Because the father teaches the son. कारण वडील मुलांना शिकवतात. So if you learn from your son, he's your father. जर तुम्ही मुलांकडून शिकत असाल तर तो मुलगा तुमचे वडील समान आहे. Or your daughter, then she's your mother. आणि जर ती मुलगी असेल तर ती तुमची आई आहे. So he was, and when the news spread of the devotion of Raghunandana, everybody wanted to see him. Then there was one great personality. His name was Abhiram Saka. He was a powerful incarnation of Lord Balaram who came again to associate with Chaitanya Mahaprabhu. आणि वार्ता सगळीकडे पसरली की इतका महान हा बालक भक्त आहे आणि ही बातमी अभिराम सखा यांच्याकडेही पोहोचली, जे बलरामजींचंच एक विस्तारित रूप आहे. ते रघुनंदनला भेटायला त्यांनी ठरवलं यायचं. And Abhiram Saka, he would carry a whip called Jai Mangala, and if he hit you with the whip, you get love of God. आणि अभिराम सरकार यांच्याकडे चाबूक होता, ज्याचं नाव होतं जय मंगल, आणि त्या चाबकाने जर फटकाला मारला तर तुम्हाला कृष्ण प्रेम मिळायचं. And if he paid his obeisances to the shaligram, and if it wasn't a real shaligram, the rock would crack. आणि ते शालिग्राम शिलेला ज्यावेळी ते प्रणाम करायचे, तर ती मूळ शालिग्राम शिळा नसेल तर ते दुबंग घ्यायची. And if he paid the obeisances to you, and if you weren't a pure devotee, you would die immediately. आणि जर कुणाला त्यांनी नमस्कार प्रणाम केला आणि जर तो व्यक्ती शुद्ध भक्त नसेल तर तात्काळ तिथपर्यंत मृत्यू व्हायचा. So he wanted to meet Abhiram, he wanted to meet Raghunandan Thakur because he heard about it. आणि या अभिराम ठाकूरांना, रघुनंदन ठाकूरांना भेटायचं होतं आणि त्यांनी ऐकलेलं. I want to pay my obeisances to this boy. आणि त्यांनी म्हटले की मी या बालकाला प्रणाम करणार आहे. His mother was thinking, oh no, he's going to die. Abhiram Saka is going to come and pay obeisances to my little boy and he's going to die. Let's do something. आणि आईला फार धक्का बसला, नको नको, हा अभिराम सरकार येणार आणि माझ्या मुलाला प्रणाम करणार, माझ्या मुलाचा मृत्यू होऊ शकतो, काहीतरी केलं पाहिजे. So they took him out of his village and hid him in another village. So Abhiram couldn't find him. त्यांनी काय केलं, छोट्या रघुनंदनला दुसऱ्या गावामध्ये लपवून ठेवलं जेणेकरून अभिरामला ते सापडू नये. So when Abhiram came, he asked, "Where is Raghunandan?" अभिराम आले, त्यांनी विचारलं रघुनंदन कुठे आहे. Nobody would give an answer. कोणच उत्तर देत नव्हतं. But he knew. So he went to that village. पण त्यांना माहित होतं ते त्या गावाला गेले. As soon as he saw little Abhiram, he was only maybe a few years older, 7, 8 years old. He immediately paid his obeisances to the boy, and the boy didn't die. आणि त्यावेळी रघुनंदन 7-8 वर्षाचे होते. अभिरामने त्यांना दंड प्रणाम केला आणि रघुनंदनला काही नाही झालं. And then he hit him with his whip, Jai Mangala. आणि त्यानंतर त्यांनी त्यांचा जय मंगल चाबुकाने फटकारलं. And he hit him a second time. आणि त्यांनी दुसऱ्यांदा फटके दिले, Third time. तिसऱ्यांदा. And then his father was there. He said, "You better stop because you better not give him too much bhakti." आणि वडील म्हणते, मला वाटतं तुम्ही थांबलं पाहिजे कारण त्यांना खूप भक्ती तुम्ही देऊ नका. Because if you get too much bhakti, you can die. जर तुम्हाला खूप भक्ती मिळाली तर मृत्यू होऊ You शकतो. die of too much love. एवढं प्रेम की त्याद्वारे मृत्यू होईल. This is a little bit about the life of Raghunandan Thakur. He was there during the
festival, the 50-year anniversary festival at Keshari Gram, when Narottam Das Thakur performed his pastimes. And he actually was there to see his father Mukunda come again in the form of a kirtan during that festival. That's a long story. आणि खेतुरी जे ग्राम आहे तिथे नरोत्तम दास ठाकूर आणि अनेक महान भक्त एकत्र झालेले त्या उत्सवामध्ये पण ते एकत्र होते जिथे त्यांनी पुन्हा आपले पिता मुकुंद यांना पाहिलं. ती मोठी कथा आहे. A little bit about Raghunath Das Goswami. आता रघुनाथ दास गोस्वामी यांच्याविषयी संक्षिप्त his माहिती. appearance day. आज त्यांचा तिरोभाव तिथी आहे. He is known as Rati Manjari. He is a very intimate associate of Srimati Radharani, who serves Radharani in the spiritual work by offering her personal service. तर राधाराणीच्या सेवेक मधल्या ज्या अतिशय घनिष्ठ अशा सेविका आहेत रती मंजेरी यांचं ते रूप आहे. And he appeared in this world as Raghunath. आणि रघुनाथ या रूपात ते या जगात प्रकट होतात. In a very wealthy family. His father and his uncle were working for the government. अतिशय श्रीमंत परिवारामध्ये त्यांचे वडील आणि काका हे राजासाठी सरकारसाठी काम करत होते. They were so wealthy, they were like billionaires in today's life. आजच्या काळात तुलना करायची झाली तर ते अब्जाधीश होते. We call it crore bhaktas. No, not crore bhaktas. Crorepati. That's a little bit beyond me. Crorepati. Very wealthy. खूप श्रीमंत. And he was the only son. आणि ते एकुलते एक मुलगा होता. So they poured all their affection and everything they gave to their son. आणि पूर्ण त्यांचं मुलावर प्रेम होते. सगळं काही ते मुलाला देत But होते. one day he met Chaitanya Mahaprabhu. आणि एकदा रघुनाथ चैतन्य महाप्रभूंना भेटले. Meeting Chaitanya Mahaprabhu, he became so attracted to Mahaprabhu. चैतन्य महाप्रभूंना भेटला ते खूप त्यांच्या प्रती आकर्षित He झाले. lost all interest in material life. भौतिक जीवनात त्यांना काहीच स्वारस्य उरलं He नाही. wanted to join Mahaprabhu's devotees. त्यांना महाप्रभूंच्या भक्तांच्या बरोबर सहवास हवा होता. Mahaprabhu sent him back. You go back, you stay with your parents, and when the time comes, Krishna will let you go. महाप्रभू त्यावेळी त्यांना म्हणले तू परत जा आई वडिलांकडे सेवा कर, ज्यावेळी योग्य वेळ येईल त्यावेळी तू पुन्हा माझ्याकडे But he येशील. wasn't happy. पण त्यावेळी ते फार आनंदी नव्हते. And his mother and father were worried because he was always trying to get away. त्यांच्या आई वडिलांना काळजी वाटत होती कारण सारखं ते इथून कसं मी निघू शकेन असा विचार करायचे. So they hired 11 guards तर त्यांनी 11 पहारेकरी ठेवले. to watch Raghunath so he wouldn't escape. ते पळून जाणार नाही, सुटून जाणार नाहीत म्हणून. Every time he would try to escape, they would catch him and bring him back. तर ते दरवेळी पळून जायचा प्रयत्न करायचे, पहारेकरी पकडून पुन्हा आणायचे. So his mother said, "What are we going to do about our son? आणि आई म्हणाली की आपण आपल्या मुलाचं काय करायचं? Why don't we take some chains and chain him up?" आपण त्याला साखळीनं का बांधून ठेवत नाही? He said, "You foolish woman, what will chains do?" आणि वडील म्हणाले की तू मूर्ख आहेस, ह्या साखळी काय करणार? He's got more money than the king of Indra. इंद्रापेक्षा त्याचा ऐश्वर्य जास्त आहे. He has a beautiful wife who's better than the goddess of fortune. आणि लक्ष्मीपेक्षा सुंदर अशी त्यांची पत्नी आहे. If these chains don't hold him, what are ordinary chains going to do? या साखळगंडाने ते बांधले जाऊ शकत नाही, तर साधारण साखळीनं ते काय बांधले जाणार? So he was always trying to go to Mahaprabhu. सतत ते महाप्रभूंकडे जायचा प्रयत्न करत होते. So one day, one of the pujaris didn't show up for the worship. He had a guru, his name was Yadunandana, and there was a head pujari called Balaram. And Balaram didn't show up that day to do his puja. आणि एकदा काय झालं की यदुनंदन हे त्यांचे मुख्य असे पुजारी होते आणि बलराम नावाचा पुजारी त्यावेळी पूजेसाठी आला नाही. So Yadunandana came to little Raghunath. He said, "Can you arrange for pujari to come because we need someone to worship the deity? So you go out and see if you can find someone." So he let him go. And then Raghunath thought, now's my chance. आणि मग यदुनंदन आहेत ते रघुनाथ त्यांच्याकडे आले. ते म्हणाले की आज पुजारी मिळत नाहीये, तू बाहेर जाऊन बघशील का की आज सेवेला कोण पुजारी येतो? आणि रघुनाथ म्हणला ही आता संधी आहे मला सुटण्याची. And so he left.
आणि ते मग तिथून निघाले. And he was going through the forest. He was going through a trail that nobody could follow. ते जंगलात आले आणि अशा मार्गातून की जिथून कोणी त्यांचा पाठलाग करू शकणार And नाही. then he came upon a scene during one day. Lord Nityananda and all his devotees were there. They were performing a wonderful festival. आणि त्यांनी एक अतिशय सुंदर दृश्य बघितलं जिथे नित्यानंद प्रभू आणि सर्व भक्त एक सुंदर उत्सव साजरा करत होते. And Lord Nityananda was sitting and his disciples were sitting around him. He looked like the moon surrounded by stars. आणि नित्यानंद प्रभू विराजमान होते, सगळे भक्त आजूबाजूला बसलेले, असं वाटत होतं की चंद्र आणि तारका सगळ्या अशा पसरले. And so Raghunath, he saw the Lord and he paid his obeisance from a long distance away. आणि रघुनाथने त्या लांबून दर्शन घेतलं आणि दुरूनच त्यांनी दंडवत केला. And then Lord Nityananda saw him. आणि नित्यानंद प्रभूंनी त्यांना पाहिलं. He said, "Hey, you thief!" ते म्हणाले, चोर आहेस. He called him a thief. ते त्यांना चोर म्हणाले. Come here. इकडे ये. So he came. आणि ते आले. And then he put his feet on the head of Raghunath. आणि मग नित्यानंद प्रभूंनी स्वतःचे चरण रघुनाथांच्या डोक्यावर He ठेवले. said, "I have service for you. ते म्हणजे मला तुझ्यासाठी एक सेवा आहे. I want you to serve all my devotees. तू माझ्या सगळ्या भक्तांची सेवा केली We're पाहिजे. going to have a big festival, आज मोठा उत्सव आहे and therefore I need you to purchase all of the ingredients." आणि या सगळ्या उत्सवाची सगळी सामुग्री तू आणायची. And so Raghunath was feeling very, special. He had mercy from Nityananda. And that was the famous Panihati festival. आणि रघुनाथांना फार विशेष वाटलं की मला सेवेची एवढी मोठी संधी मिळते आणि तो पाणीहाटी उत्सव म्हणून प्रसिद्ध आहे. It's called Chirodai. तर हा चिडादही उत्सव म्हणून आपल्याला So he sponsored प्रसिद्ध that आहे. whole feast. आणि पूर्ण तो महाप्रसाद त्यांनी And he also gave a large donation to all of the devotees there. आणि त्यांनी सर्व भक्तांच्या सेवेसाठी मोठी देणगी देखील दिली. And he pleased Lord Nityananda. आणि त्यांनी नित्यानंद प्रभूंना प्रसन्न केलं. Later on, Lord Chaitanya came. त्यानंतर चैतन्य महाप्रभू तिथे आले. And so, by the mercy of Lord Nityananda, who is Guru Tattva and serves to the Vaishnavas, he got the mercy of the Supreme Personality of Godhead. त्यांनी नित्यानंद प्रभूंना प्रसन्न केले, जे गुरुतत्व आहे, आणि भक्त वैष्णवांना प्रसन्न केलं आणि त्यामुळं भगवंतांना त्यांनी प्रसन्न केलं. You can't approach the Lord directly. आपण प्रत्यक्ष भगवंतांच्याकडे जाऊ शकत You नाही. have to approach the Lord through His devotees. आपण भगवंतांकडे जाण्यासाठी भक्तांच्या द्वारे गेलो And पाहिजे. particularly his representative, the spiritual master. आणि विशेष करून त्यांचे प्रतिनिधी जे गुरु आहेत. So when we approach the spiritual master, we approach with three things in mind. ज्यावेळी आपण आध्यात्मिक गुरूंकडे जातो त्यावेळी तीन गोष्टी आपण मनात ठेवतो. In the Bhagavad Gita, Krishna says, "Tadviri pranipatena paripasyena sevaya upadekshyanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha." Pranipatena, paripasyena, and sevaya. These are the three things you do when you approach the spiritual master. Pranipatena means dandavats, flat obeisances. तर गीतेमध्ये म्हटलेलं आहे की गुरूंच्याकडे गेल्यावर आपण तीन गोष्टी केल्या पाहिजेत. की त्यामधला पहिला आहे प्रणिपात, म्हणजे दंडवत अर्पण करणं. Pranipasena means inquiry. Ask some relevant questions about spiritual life. दुसरं आहे परिप्रश्नेन, योग्य समर्पक अशा आध्यात्मिक प्रगतीचे प्रश्न विचारणं. And sevaya means I'm ready to do seva, whatever you order to do. आणि सेवया म्हणजे की तुम्ही जी आज्ञा द्याल ती पालन करण्याची सेवा करायला तयार आहे. So one is approaching the Lord by approaching His representative in this mood. तर भगवंतांच्याकडे जाताना त्यांच्या भक्तांकडे आपल्याला या भावनेनं गेलं पाहिजे. And when the spiritual master is pleased, what is that verse? Yasya prasada bhagavat prasado. Yasya, listen it. Yasya prasada bhagavat, loosen it. Bhagavat prasada, loosen it. Not tight, loosen it. Loose kar tight. Yasya prasada, you're making it tight, loosen it. Make it loose. Hare Krishna. So you push this. Okay, now tight. Now make it tight. Okay, now it doesn't go anymore. Sit down.
Hare Krishna. Okay, here you go. No, that's okay. Who's paying his obeisance? माईक पण दंडवत करायला लागेल To all of you. तुम्हाला सगळ्यांना. So that is the way we approach the Lord through the mercy of the spiritual master, and the spiritual master gives us sevas to the Vaishnava. आणि या अशा प्रकारे आपण भगवंतांकडे जातो, भगवंतांच्या आध्यात्मिक गुरूंना प्रसन्न करतो आणि आध्यात्मिक गुरु आपल्याला सेवा देतात. And only then was Lord Chaitanya willing to accept Raghunath Das when he saw how he had pleased Lord Nityananda, how he had served the devotees so nicely, then the Lord welcomed him. आणि त्यानंतरच महाप्रभूंनी रघुनाथांचा स्वीकार केला की कशा पद्धतीने त्यांनी नित्यानंद प्रभू आणि वैष्णवांची सेवा केली आणि मग त्यांनी त्यांचा स्वीकार केला. But his parents were worried. He's gone now. Where is he? So they sent some guards with some money. You find him and give him some money so he can take care of himself. आणि त्यांच्या आई वडिलांना काळजी वाटायला लागली, मग त्यांनी काही पहारेकऱ्यांना पाठवलं काही पैशासकट की जिथं तुम्हाला सापडेल त्या ठिकाणी त्यांना पैसे द्या, निदान तो स्वतःची काळजी. But now he had joined the association of Lord Chaitanya's devotees, and Chaitanya Mahaprabhu immediately took him and said, Surabhi Damodar Goswami, you take care of Raghunath. आणि आता ते महाप्रभूंच्या सानिध्यात होते आणि चैतन्य महाप्रभूंनी तात्काळ सांगितलं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी तुम्ही रघुनाथची काळजी घ्या. To be put under the care of Surabhi Damodar Goswami was very special because he was the most intimate associate of Lord Chaitanya. तर स्वरूप दामोदरांकडे सोपवणं हे अतिशय विशेष आहे, कारण ते महाप्रभूंचे अतिशय निकटवर्ती असे भक्त होते. So these guards, they came with the money from his parents, and they said, this money is for you. We know you have now come to Lord Chaitanya, but here's some money so you can live. आणि हे पहारेकरी आले, त्यांनी त्या रघुनाथांना पैसे दिले. ते म्हणाले तुम्ही इथे राहताय माहितीये, पण हे पैसे घ्या, तुम्हाला कामाला येते. But with the money, he started to purchase boga, and he would invite Lord Chaitanya for lunch every day. त्यांनी काय केलं, त्या पैशांनी ते भोग आणायचे आणि चैतन्य महाप्रभूंना रोज ते भोजनासाठी So बोलवायचे. he would cook. He purchased the boga, cooked for Lord Chaitanya, and Lord Chaitanya was very pleased. So he was doing this service. आणि रघुनाथ भोग आणायचे, सामुग्री आणायचे, महाप्रभूंना भोजनाला प्रसादाला बोलवायचे आणि महाप्रभू प्रसन्न होते. And then he stopped. आणि त्यानंतर त्यांनी बोलवायचं थांबवलं. Mahaprabhu said to Surabhi, why is he not inviting me anymore? तर मग महाप्रभूंनी स्वरूप दामोदरांना विचारलं की आता मला ते का आमंत्रण देत नाहीये. Oh, he's thinking, why should he? He feels like he's taking money from his parents. He feels like he's a prostitute using that other money. So he decided not to accept the money anymore. So that's why he's not inviting you. तर स्वरूप दामोदरांनी सांगितलं की ते आई वडिलांकडून पैसे घेत आहेत, एखाद्या वेश्येप्रमाणे त्यांना ती वृत्ती वाटते, त्यामुळे ते आता घेत नाहीये आणि ते त्या पद्धतीनंच एकटे अन्न क्षेत्रामध्ये जाते. Mahaprabhu said, well, how is he living? तर महाप्रभूंनी विचारलं की ते मग उदरनिर्वाह कसं करतायत. He goes to the Jagannath temple. He stands outside, and when the pujaris come up, he begs some alms. तर ते जगन्नाथ मंदिरात जातात, पुजारी ज्यावेळी येतात त्यावेळी ते तिथे भिक्षा मागतात. Lord Chaitanya said, that is very good. महाप्रभू म्हणजे खूप चांगलं आहे. And after some time, he stopped doing that. आणि आणखी काही काळाने त्यांनी हे पण थांबवलं. Lord Chaitanya said to Surabhi, why did he stop? तर चैतन्य महाप्रभूंनी स्वरूप दामोदरांना विचारलं आता त्यांनी का थांबवलं हे. Because he was thinking, well, this person gave me yesterday, will he give me today? This person hasn't given me anything, why does he give me something? So his mind was not peaceful. कारण ते म्हणाले की काल या माणसाने मला दिलं भिक्षा, आज यांनी दिलं नाही, मग यामुळे माझं त्यांचं मन त्रासलेलं होतं. That's the nature of begging. Sometimes you win, sometimes you lose. तर भिक्षा मागणं, भीक मागण्याचा हाच एक स्वभाव आहे की काही वेळेला आपण जिंकतो, काही वेळेला काहीच मिळत नाही. But the mind is never peaceful. आणि मन कधीच शांत नसतं. So he gave it up. तर त्याने ते सोडून दिलं. So then Lord Chaitanya said, well, how is he living now? महाप्रभू विचारलं मग आता ते कसं काय स्वतःचा उदरनिर्वाह चालवतात. Well, he's going to the southern area of the Jagannath temple where the Thailand cows are. And this is the place they throw the old prasadam that is rotten. They throw it over and the cows, they eat it. आणि मग स्वरूप दामोदरांनी सांगितलं की जगन्नाथपुरी मंदिराच्या दक्षिणेला तैलंग प्रकारच्या जातीच्या गायी आहेत, तिथं जे सगळं उरलेलं गोष्ट
अन्न आहे ते टाकलं जातं तर त्या ठिकाणी ते असतात. And Raghunath, he's taking some of the remnants that the cows don't even eat, and he's eating that. म्हणजे गाई पण खात नाही, ते उरलं सुरलेलं ते खात आहेत. Lord Chaitanya said, let's go see him. आणि चैतन्य महाराज म्हटले चल आपण त्याला भेटूया. So what would Raghunath do? Some of the hard rice that wasn't cooked, the cows couldn't eat it. So he would take it, he would wash it off, he put some salt on it, and that was his prasad for the day. रघुनाथ काय करायचे की ते तांदूळ कठीण असं राहिलेला जे गाई पण खाऊ शकायचे आणि ते घ्यायचे, ते शिजवायचे, त्यात थोडं मीठ घालायचे आणि खायचे. When Lord Chaitanya came, he said, "Hey, Raghunath, what are you doing? You're having a feast and you didn't invite me." आणि महाप्रभू म्हटले, हे रघुनाथ, तू तर एकदम मेजवानी खातोस आणि मला बोलवत नाहीस. And he ran and he grabbed some of that hard rice and he started eating it. आणि महाप्रभू पळाले, त्यांनी ते मुठीत त्या भात घेतला आणि ते खायला लागले. Swooped down there, and grabbed Lord Chaitanya, said, "This food is not good for you, my Lord. Don't." He was trying to stop it, but he couldn't stop it. And then Lord Chaitanya said, तर स्वरूप दामोदरांनी कसं तरी करून त्यांना थांबवायचा प्रयत्न केला आणि ते म्हणते तुमच्यासाठी चांगलं नाही आहे, पण त्यांना थांबवता आलं नाही. he said, "This prasadam that Raghunath's tasting, I've eaten so many curries and so many sabjis and so much sweets and so nice, but this is the best." आणि महाप्रभू म्हणाले की मी इतक्या याच्यामध्ये अनेक मिष्ठान अतिशय चविष्ट पदार्थ खाल्लेत, पण हा सगळ्यात उत्तम आहे. What he was tasting was not the taste of the food, but the bhakti of Raghunath Das Goswami. ते काही त्या पदार्थाची चव बघत नव्हते, पण रघुनाथांची भक्ती ते चाकत होते. He is so renounced. ते इतके वैरागी आहेत. He would live just on a little buttermilk every day when he was with the other Goswamis when they were writing books. Just a little bit of butter. Sometimes you even forget to take the buttermilk. ते इतके गोस्वामी बरोबर राहत असताना इतके विरक्त होते की काही वेळेला फक्त ताकच घ्यायचे, ते पण काही वेळेला ते विसरायचे ताक. Mahaprabhu Bhakti Vinir Vairagya Pradhan, that the devotees of Lord Chaitanya, they enjoy austerity. चैतन्य महाप्रभूंचे जे भक्त आहेत त्यांना तपस्या करण्यामध्ये आनंद होतो. But Prabhupada, Lord Chaitanya says to his devotees, take prasad. चैतन्य महाप्रभू म्हणायचे की भक्त प्रसाद घेतात. That's austerity. Just prasad. फक्त प्रसाद घेणं ही पण एक तपस्या आहे. No going outside for pav bhaji. बाहेर जाऊन पावभाजी खायची. That's not austerity. ते काही तपस्या नाहीये. Maybe if you make it at home and you offer to your deity, no problem. तुम्ही ती घरी बनवली, भगवंतांना भोग दाखवला, मग काही प्रॉब्लेम नाही. The brahmacharis in one temple, they go to the pav bhaji wala on the side and they, no pav bhaji. It's okay. Not every day. तर काही वेळेला एकदा ब्रह्मचारी एका मंदिरात पावभाजीवाल्याकडे गेले, म्हणजे एकदा ते पावभाजी कधीतरी ठीक आहे. So Lord Chaitanya, he would glorify Raghunath Das Goswami. There's no one more austere, more renounced. So we know he's actually an internal associate, very intimate associate of Srimati Radharani in the spiritual world. तर चैतन्य महाप्रभू रघुनाथ गोस्वामींचं गौरव किंवा गुणगान करत होते की त्यांच्या इतका विरक्त आणि त्यांच्या इतका तपस्वी कोण नाहीये, कारण ते राधाराणींच्या अंतरंग पार्षदांपैकी एक आहेत. So today is his appearance day. तर आज त्यांचा आविर्भाव दिन आहे. And one more was Vishwanath Chakravarti Thakur. Today is his Tirobha, his appearance. आज अजून एक संत आहेत, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर, आज त्यांचा तिरोभाव तिथी आहे. And the life of Vishwanath Chakravarti Thakur is not so much known by Vaishnavas, but we know through his writings. He wrote he wrote a whole commentary on the Srimad Bhagavatam called Sarartha Darshini, Sararthi Darshini. तर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर यांच्याविषयी वैष्णवांमध्ये पण फार माहिती कमी आहे, परंतु त्यांचं जे लेखन आहे, साहित्य, त्याद्वारे त्यांचा ख्याती आहे. त्यांची एक भागवतवर त्यांचा तात्पर्य किंवा ग्रंथ आहे, सारार्थ दर्शनी. And Srila Prabhupada, when he would do his Bhakti Vedanta purports for the Srimad Bhagavatam,
he would quote many times Vishwanath Chakravarti's commentary on those verses. श्रील प्रभुपाद देखील त्यांची तात्पर्य भक्ती वेदांत तात्पर्य लिहायचे तर ते सतत विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूरांच्या जे तात्पर्य आहे त्याचा संदर्भ घ्यायचे, त्याचा उल्लेख देखील बऱ्याचदा येतो. And he also wrote a beautiful book called Madhurya Kandambini. त्यांनी सुंदर पुस्तक लिहिलं ज्याचं नाव आहे माधुर्य कादंबिनी, which is the whole science of bhakti, त्याच्यामध्ये भक्तीचं विज्ञान आहे, as explained by Srila Rupa Goswami. श्रील रूप गोस्वामींनी जे वर्णन केलेलं आहे. Strada sadhu sangha bhajana kriya anartha nivritti nishta ruchya shakti bhava and prema. These 9 stages by which bhakti is traversed from one stage to another, from the very basic one, from associating with devotees, until ultimately to the principle of pure love of God. ज्याचं वर्णन येतं की अगदी श्रद्धेपासून ज्याची सुरुवात होती, मग साधू संग, मग अनंत निवृत्ती, आणि त्याचं सर्वोत्तम जे स्तर आहे तो म्हणजे भगवंताप्रती प्रेम, या सगळ्याचं वर्णन त्यात येतं. He lived in Vrindavan most of his life. He didn't travel so much. त्यांच्या जीवनातला बहुतांश वेळ ते वृंदावनात राहिले. ते त्यांनी फार असं And he wrote many books, commentaries on Rupa Goswami's Bhakti Rasamrita Sindhu and other books. त्यांनी फार प्रवास नाही केला. रूप गोस्वामींच्या भक्ती रसामृत सिंधूवर त्यांनी बरंच पुढे सविस्तर लेखन केलं. There was a controversy that came out in Jaipur, where there was some contention that the Gaudiya Vaishnavas do not have a commentary on the Vedanta Sutras, therefore they're not a bona fide or a spiritual organization. तर जयपूरमध्ये एक असा वाद चालू होता ज्याच्यामध्ये असं रामानंदी लोक म्हणत होते की गौडीय वैष्णव आहे, त्यांच्याकडे स्वतःचा असं श्रीमद भागवतमवर एक अधिकृत असं वेदांत सूत्रावर एक अधिकृत असं ग्रंथ नाहीये. So there was a group of Sri Vaishnavas there who challenged and said, they were called the Ramanandis, they challenged, they said, you Gaudiya Vaishnavas, you're not bona fide. Only when you have a commentary on Vedanta Sutra can you be called a bona fide sampradaya. आणि हे श्री वैष्णव जे होते ते म्हटले की तुमचा संप्रदाय अधिकृत नाहीये, कारण तुमचं वेदांत सूत्रावर भाष्य असलेला ग्रंथ नाहीये. ज्यावेळी तुमचा हा भाष्य असलेला ग्रंथ असेल तेव्हाच आम्ही तुम्हाला अधिकृत मानू. So the king at the time was Gopal Singh, and he was very much in favor of the Vaishnavas. So he was thinking what to do. We have to establish the Vaishnavas, but who could do it? Who could write this commentary on Vedanta Sutra? आणि त्यावेळेचे ते जयपूरचे राजा होते गोपाल सिंग, ते गौडीय वैष्णवांसाठी फार असे अनुकूल होते. पण त्यांना पण प्रश्न पडला की या वेदांत सूत्रावर कोण भाष्य देईल, असं कोण करू शकेल. And the only one who could do it was Vishwanath Chakravarti Thakur. आणि एकच व्यक्ती जे होते त्यावेळी करू शकले ते म्हणजे विश्वनाथ चक्रवर्ती. He was living in Vrindavan, so far away. He was old, but he wasn't able to travel. ते वृंदावनात त्यावेळी राहत होते, अतिशय वृद्ध होते, त्यांना प्रवास करणं पण शक्य नव्हतं. So he contacted by letter Baladev Vidyabhushan and asked him to write the commentary. तर विश्वनाथ चक्रवर्तींनी बलदेव विद्याभूषण यांना सांगितलं पत्राद्वारे की तुम्ही याच्यावर भाष्य. Now the Gaudiya Vaishnavas don't have to prove a commentary in the Vedanta Sutra because we have the Vedanta Sutra by Vyasadeva and then Srimad Bhagavatam. That is the commentary on Vedanta Sutra, Srimad Bhagavatam. तर खरं They didn't accept that. तर गौडीय वैष्णवांना हे सिद्ध करायची पण गरज नव्हती की वेदांत सूत्रावर वेगळं भाष्य लिहिणं, कारण स्वतः व्यासदेव त्यांनी वेदांत सूत्रावर भाष्य दिले ते म्हणजे श्रीमद भागवतम, पण हे त्या श्री संप्रदायांनी स्वीकारलं नाही. Yeah, because Vedavyas, yeah, he is the incarnation for bringing these shastras into writing. कारण वेदव्यास हे स्वतः अवतार आहे, त्यांचं अवताराचं कार्य आहे की सर्व लेखन स्वरूपात ते शास्त्र रूपात भगवंतांचा संदेश मांडणं. When people ask, do you have a commentary on Vedanta Sutra, we give them Srimad Bhagavatam. त्यामुळे कोणी आपल्याला विचारलं की वेदांत सूत्रावर भाष्य आहे का, आम्ही त्यांना भागवत देतो. So, but they didn't accept it. So Baladev, they asked him, you write. And so he was thinking, how can I write? I am not qualified. So he went before one deity in Jaipur, whose name was Govindaji. Famous deity, he is still there. Govindaji deity.
आणि त्यामुळे हे स्वीकारत नसल्यामुळं सगळ्यांनी बंदे विद्याभूषणांना विनंती केली की तुम्ही घ्या, आणि ते म्हटले मी तर योग्य नाही आहे. मग त्यावेळी जयपूरमधील प्रसिद्ध विग्रह आहेत गोविंदजींच्या मूर्तीसमोर ते गेले आणि प्रार्थना करू लागले. So he prayed to Govindaji, please give me your mercy so I can do this service. आणि ते गोविंदजींसमोर प्रार्थना करू लागले की तुम्ही मला शक्ती द्या जेणेकरून मी हे लिहू शकेन. And immediately Govindaji dropped his garland. आणि तात्काळ त्यावेळी गोविंदजींचा स्वतःचा हार आहे तो खाली त्यांचा पडला. And everyone who saw it, they could understand that Govindaji gave his blessings. आणि ज्या कोणी पाहिलं त्यांना लक्षात आलं की गोविंदजींनी कृपा प्रदान केली आहे. And then by accepting the blessings of Govindaji, Baladev wrote a commentary called Govinda Bhashya. आणि गोविंदजींच्या कृपेनं बलदेवजींनी जे भाष्य लिहिलं त्याचं नाव होतं गोविंद भाष्य. Govinda is speaking, not me. मी बोलत नाही तर गोविंद स्वतः बोलत आहे. I'm just writing and he is speaking. आणि गोविंदजी बोलत आहे आणि मी लिहित आहे. It's like that with great souls. आणि महान भक्तांबाबत हे खरं असतं. Srila Prabhupada, sometimes he would gather his devotees in the evening and say, let's read Krishna book. आणि श्रील प्रभुपाद काही वेळेला भक्तांना बोलवायचे आणि म्हणायचे चला आपण कृष्णा ग्रंथ वाचूया. And Prabhupada would, they say, Prabhupada would pick a story. And he usually picked the story of killing of some demon. Prabhupada liked those stories. आणि प्रभुपाद एखादी लीला उचलायची आणि सामान्यपणे असुरांना मारायची लीला प्रभुपादांना खूप आवडायची, ते निवडायचे. And Prabhupada would have the devotees read the stories. आणि प्रभुपाद भक्तांना ती लीला वाचायला सांगायचे. And when the demon was killed, Prabhupada would laugh. आणि असुराचा वध झाला की मांडी ठोकून प्रभुपाद हसायचे. Now Prabhupada wrote all that. प्रभुपादांनीच खरं तर लिहिलेलं But होतं. when he's hearing it, he's laughing. पण ते ऐकल्यावर प्रभुपाद अगदी पोटभर हसायचे. And he would read his own books. ते स्वतःचेच ग्रंथ वाचून. And then they would ask him, Prabhupada, you're reading your own books. He said, I'm writing Krishna speaking. That's all. प्रभुपादांना विचारायचे पण तू लिहिलीस Krishna's words. Yeah. आणि तर प्रभुपाद म्हणायचे मी लिहिलंय पण कृष्णाने सांगितलंय, कृष्णाचे शब्द आहेत. So a great soul, he is simply an instrument for the mercy of the Lord. महान भक्त आहेत ते माध्यम आहे भगवंतांची कृपा देण्याचे. Perfect instrument because it's called transparent via media. परिपूर्ण असं माध्यम कारण ते पूर्णपणे पारदर्शक आहे. So when we hear from the Guru who is authorized, we hear from Krishna directly. त्यामुळे जे अधिकृत गुरु आहेत त्यांच्याकडनं ज्यावेळी आपण ऐकतो आपण थेट कृष्णांपासून ऐकत आहोत. There is Guru who is worshipped and Guru who is worshipping. No, I'm sorry. There is God who is worshipping and God who is worshipped. God who is worshipped is Krishna. God who is worshipping is Guru. एक भगवंत आहे ज्याची पूजा होते, जे आहे भगवंत, आणि एक जे आहे पूजा करत आहेत ते म्हणजे गुरु. Saksat, not direct. Saksat Tvaritim, Swasta Sastayar, Utasya Tava, Tata Eva Tavi, Kintu Prabhuya, Priya Eva Tasya, Kin Vande Guru Shri, Charanam, Shakshat Hari, direct. साक्षात हरी आहे. He's Shakshat Hari. It's like you can sit in one group of say 10 people and you say something to the next person and he says what he hears from the next person. So you go around, it's completely different. That's called Ashakshat. तसंच आपण 10 जण एका ग्रुप मध्ये बसलो, कान गोष्टी किंवा चायनीज विस्पर करत, एकाकडे सांगितलं आणि शेवटच्याकडून ऐकू येतं वेगळंच काही सांगितलं, ते असाक्षात आहे. That is modern day what we call distribution of knowledge. People will say Prabhupada said this and Prabhupada would say, people say Prabhupada would say this but Prabhupada didn't say this. आणि हल्लीच्या काळातलं ज्ञानाचं वितरण आहे. बऱ्याचदा लोक म्हणायचे प्रभुपाद असं म्हटले होते, प्रभुपाद म्हणायचे मी असं कधी म्हटलं नव्हतं. Prabhupada did say a lot. And then what he said was, the words of Krishna coming through for the benefit of all of us. प्रभुपाद तेच बोलले जे भगवंत बोलले आणि जे आपल्यासाठी हितकारक आहे. So, the life of Vishwanath Chakravarti Thakur is a life of commentaries on the Shastras and writing also great deep philosophical teachings on the pastimes of Radha and Krishna and Sri Vrindavan.
तर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर यांचं जीवन म्हणजे शास्त्रांवर भाष्य करणं आणि राधाकृष्णांच्या अशा दिव्य गुह्य लीला आहेत त्यांच्यावर देखील वर्णन किंवा भाष्य So करणं. today is Tirobhav, and then the other personalities are all Avirbhav. So there is no difference between Avirbhav and Tirobhav. तर आज विश्वनाथ चक्रवर्तींचा तिरोभाव आणि इतर संतांचा आविर्भाव आहे. खरं तर आविर्भाव आणि तिरोभाव याच्यामध्ये फरक नाही. Because the great souls appear in one place and disappear in another place, and then reappear in another place. So they're like the sun, as the sun is never out of the orbit. But sometimes, like now, we can't see the sun, but the sun is still in the sky. But because it's in a different position, we guess is called darkness. But the sun is always in its orbit. It doesn't change. So there's no such thing as sunrise and sunset. That's just some idea from our perspective. Similarly, when the Lord comes, or when a great personality comes, they come in one place, they teach, and after some time they leave some religious principles, they go to the next place and do the same. खरं तर आविर्भाव तिरोभाव प्रकट होणं आणि अदृश्य होणं असं काही वेगळी बाब नाही आहे. जसं सूर्य आहे, सूर्यास्त होतो, सूर्योदय होतो, पण सूर्य नेहमी आपल्या कक्षेतच असतो. आपण इथे आहोत म्हणून आपल्याला वाटतं सूर्यास्त झाला, पण दुसरीकडे सूर्योदय होते. सूर्य आहे तिथेच आहे. तसंच भगवंत आणि भगवंतांचे भक्त प्रकट होतात, त्यांची शिकवण देतात, पुन्हा दुसरीकडे प्रकट होतात इथून निघून, पण ते त्यांच्या कक्षेमध्येच असतात. So there's no difference between appearance and disappearance. त्यामुळे प्रकट होणं अप्रकट होणं याच्यात काही फरक नाही. But disappearance is giving more importance. पण अप्रकट किंवा तिरोभाव तिथीला जास्त महत्व सांगितलं. Because when they appear, they haven't done anything, but when they disappear, everything is done. पण ज्यावेळी ते प्रकट होतात त्यांनी काही केलेलं नसतं, पण ज्यावेळी ते निघून जातात त्यावेळी फार मोठं कार्य केलेलं असतं. Yeah. So we give a little extra credit to disappearance. म्हणून ती अप्रकट किंवा तिरोभाव तिथीला जास्त श्रेय दिलं जातं. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Prabhupada ki जय. Prashna? प्रश्न. No, you have to answer in English. Prashna? क्वेश्चन. Any questions? काही प्रश्न आहेत? No question. प्रश्न नाहीये. Oh, one. Okay. Can you say something about your association with Srila Prabhupada? That's not a question. प्रभूजीने विचारले की तुमचं प्रभुपादांबरोबरचं सानिध्याचं काही संघ त्याचं सांगू शकाल का? मला म्हणलं हा काही प्रश्न नाही. Not much. I didn't have much association. मला फार काही प्रभुपादांचं सानिध्य लाभलं नाही. I saw Prabhupada about three or four different times. 3-4 वेळा मी प्रभुपादांना पाहिलं. And one time, when he came, just before he came, all the devotees who could cook, they were asked to cook something for Prabhupada when he came. आणि एकदा त्याने तर ज्यांना प्रसाद बनवता येतं, स्वयंपाक येतो त्यांना बोलवलेलं, तर 3-4 भक्त त्या ठिकाणी So होते. we were living in Vrindavan, and so all the devotees who could cook, we would cook something, and people were making mostly sweets for Prabhupada. तर आम्ही त्यावेळी न्यू वृंदावनला होतो आणि जे भक्तांना प्रसाद बनवता येतो आम्ही शक्यतो गोड पदार्थ बनवायचो. Because the idea was to gather all the prasad and then bring it to the airport and give it to Prabhupada when he appeared in the airport. आणि त्याच्या मागे असं होतं की प्रभुपाद ज्यावेळी विमानतळावर येतील तर ते सगळं प्रसाद ते इतरांना वाटू शकते. So I wanted to go to the airport and meet Prabhupada. आणि पण मला पण विमानतळावर प्रभुपादांना भेटायला जायची इच्छा होती. But I was the only cook. पण मी एकटाच कुक होतो. I was the head cook, which meant the only cook. मी हेड कुक होतो पण एकटाच एकूण काय हेड कुक. So I never had any problems with people working under me because of that. मला हाताखालच्या लोकांचा कधी त्रास नव्हता कारण कोणच नव्हतं हाताखाली. So I could manage the way I wanted to. मला पाहिजे तसं मी करू शकत होतो. But the downside was I was stuck in the kitchen all day. पण त्याचा दुष्परिणाम असा की मी नेहमी स्वयंपाकघरातच असायचो. So I was in the kitchen from like 9 o'clock in the morning to 9 o'clock at night every day. सकाळी 9 ते रात्री 9 मी किचन मध्येच असायचो. Come out for prasad and then go back in again. फक्त प्रसादाला घ्यायला So
I learned how to cook pera. पेढा बनवायला मला येतो. So they said, you should make some pera for Prabhupada. त्यांनी सांगितलं तुम्ही प्रभुपादासाठी पेढे बनवा. So I said, okay. म्हटलं ठीक आहे. So, of course, Radhanath Swami was also there at the time. त्यावेळी राधानाथ स्वामी पण सोबत होते. He was making sandesh. ते संदेश बनवायचे बंगाली पदार्थ. He made all kinds of nice sandesh for Prabhupada. खूप वेगवेगळ्या पद्धतीचे संदेश बनवायचे. Devotees made, all kinds of sweets and burfi, rubbery, sweet rice. It's just mostly sweets. Kanti. अनेक प्रकारचे Kanti? कांती तुम्ही खाल्ले कधी? Oh. I will show you what Kanti is. कांती काय तुम्हाला एक दाखवतो. This will take you from the mode of goodness to transcendence. सत्व गुणातून तुम्हाला दिव्य स्तरावर घेऊन जाईल. इतकं छान आहे. Best of all sweets. सर्व स्वीट मधला खास Kanti. Kanti. कांती. So nice. Well, I made the pera, but when I cooked the pera, I wasn't happy because I wanted to go see Prabhupada, and I wasn't paying attention. I was thinking, I want to go instead of cook. So the cooking didn't come out so good. आणि पेढा बनवताना पण मी विचार करत होतो मी पेढा बनवतो पण मला प्रभुपादांना भेटायचं आहे आणि त्यामुळे पेढा फार चांगला जमला नाही. And when I finished, I thought, that's not nice. It's all sticky and not right. आणि मग पेढा फार चिकट आणि असा नीट झाला नव्हता. So I thought, I have some nice pera that I made for the deities. I'll just give Prabhupada that. पण मी विग्रहांसाठी पेढे बनवले तेच मी प्रभुपादांना देईन. So I put that pera aside and I said, all right, when they come to collect the sweets, I'll give this one. तर मी बनवलेले आत्ताचे पेढे दुसरीकडे ठेवले आणि ज्यावेळी ते मागायला येतील त्यावेळी मी म्हटलं की आधीचे जे मूर्तीसाठी पेढे ते दे. So the devotees came and Radhanath Maharaj was one of them. मग भक्त आले त्यापैकी राधानाथ महाराज पण एक होते. Because he was the pujari and I was the cook. ते पुजारी होते मी कुक होतो. So he came and they were looking for me but they couldn't find me. ते आले मला शोधत होते पण ते मला शोधू शकले नाही. Usually I was always in the kitchen. खरं तर मी नेहमी किचन मध्ये असायचो. Sometimes they would look in the kitchen to see if I was there and I was there and they couldn't see me. ते स्वयंपाकघरात यायचे मला बघायला मी असायचो पण ते मला बघू शकायचे नाही. Because we would cook by wood. We didn't cook by gas, we cooked by wood. कारण आम्ही लाकडाने स्वयंपाक करायचो कारण काही गॅस नव्हता आमच्याकडे. Prabhupada said, cooking with cow dung, first class. Cooking with wood, second class. Cooking with gas, third class. Cooking with electric, fourth class. तर प्रभुपाद म्हणायचे की गाईच्या शेगडीवर स्वयंपाक तो एकदम पहिल्या नंबरचा, दुसऱ्या नंबरला आहे की लाकडावर, तिसरा आहे गॅस आणि इलेक्ट्रिक म्हणजे. So I began there cooking, but sometimes the wood was wet, so there was so much smoke in the kitchen, they couldn't see me. तर आम्ही लाकडावर स्वयंपाक बनवायचो, इतका दूर व्हायचं की समोरचं दिसत नव्हतं, त्यामुळे ते मला बघू शकत नव्हतं. I was there, but they couldn't see me. मी तिथं असतो तरी त्यांना दिसत नव्हतं, Because of the smoke. इतका दूर असायचं. So this time I wasn't there. पण यावेळी मी नव्हतो तिथं. So Radhanath Maharaj, he was brahmachari at the time, he went and he found the pera that I didn't want to give to Prabhupada. राधानाथ महाराज त्यावेळी होते आणि त्यांना ते पेढे दिसले जे मला प्रभुपादांना द्यायचे नव्हते. So he took that and he gave it to the community leader who was taking all of these sweets to give to Prabhupada at the airport. So when I came back, I thought, oh no, they took the wrong pera. Prabhupada's going to say, get this guy out of the kitchen. आणि एक तिथले लीडर होते, Can't cook at all. ते सगळं हा बनवलेला प्रसाद एकत्र करून देत होते आणि मला वाटलं अरे बापरे हे पेढे द्यायचे नव्हते, प्रभुपादांनी घेतलं ते म्हणतील हा कोण बनवतो त्याला इथनं हाकलून काढा आणि मला मग सेवा करायला मिळणार नाही. So I was worried. मला काळजी वाटत होती. The next day, the Kirtan Swami, he came and he said to me, he said, I saw Prabhupada do something he never did before. आणि कीर्तनानंद स्वामी त्या ठिकाणी आले, ते म्हणाले मी प्रभुपादांना अशी गोष्ट करताना पाहिलं ज्यापूर्वी त्यांनी कधीही केली नव्हती. He ate 3 of your pears, one after another. एका मागोमाग एक 3 पेढे प्रभुपादांनी खाल्ले. And I was thinking, hey, that's good. अरे वा, लय बरं आहे.
was just kind of confused. And then I realized later that was pretty good. आणि मला कळलं कसं काय त्याला प्रतिक्रिया द्यावी, पण नंतर मला कळलं ते चांगले झालेले. And that was the wrong pair, supposedly. आणि तसं बघितलं तर ते मला द्यायचे नव्हते ते पेढे. So Krishna arranged for Radhanath Swami to take the right pair. पण कृष्णाने योजना बनवलेली राधानाथ स्वामींनी जे त्यावेळी योग्य आहे ते पेढे नाही. I cooked it for Prabhupada, but it didn't come out right. But at least I didn't think it was right. ते प्रभुपादांसाठी बनवलेले मला वाटतं ते चांगले झाले, प्रभुपादांसाठीच होते ते. So that's why I'm still here. उत्तर मिळालं. I got some special mercy. Really, I get some special mercy as a guru. The whole life changes. गुरूंची विशेष कृपा मिळाली तर पूर्ण जीवन बदलून जातं. That's not much after that. Not much more after that. त्यानंतर फार प्रभुपादांची भेट नाही झाली. I was on a morning walk with Prabhupada. We were in Central Park in New York, where many devotees were there. न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क मध्ये प्रभुपाद त्यावेळी सकाळी फिरायला जायचे, त्यावेळी मी एकदा होतो. बरेच भक्त होते. And there's a big park and there's cars that also go through the park. There's roadways going through. आणि खूप मोठं ते गार्डन आहे तिथे, गाड्या पण एका मार्गातून जातात. So cars were passing by, we were walking in the grassy area. आणि गाड्या इकडून तिकडे जात होत्या एका रोडवरून आणि आम्ही गवतावरून चाललेलो. Prabhupada had his cane. When Prabhupada wanted to stop, push his cane down. प्रभुपादांकडे काठी होती, त्यांना थांबायचं होतं ते काठीशी रोवायचे. So he did that. He turned around, looked at all of us who were following, and he said, "The man, he's riding on 4 wheels, and the dog is running on 4 legs. What is the difference?" आणि प्रभुपाद थांबले आणि असं रोखून बघितलं सगळ्यांकडे, म्हटले की माणूस 4 चाकी गाडीतून फिरतोय आणि कुत्र 4 पायानं धावतोय, काय फरक आहे? And nobody could answer. आणि कोणीच उत्तर देऊ शकलं नाही. And Prabhupada said, "No difference." प्रभुपाद म्हटले काहीच फरक नाहीये. The man is running for sense gratification. The dog is running for sense gratification. The business is the same. प्रभुपाद म्हणाले की माणूस आहे तो इंद्रिय तृप्तीसाठी जात आहे आणि कुत्रा आहे ते 4 पायावर इंद्रिय तृप्तीसाठी जात आहे. दोघांचा बिझनेस एकच आहे. So the human form of life means to become inquisitive about self-realization, not to run like dogs on cars. तर मानवी जीवनाचा उद्देश आहे की आत्मसाक्षात्कार, कुत्र्यांप्रमाणे 4 चाकांवर धावणं नव्हे. I notice in India, you can't drive fast, right? Because if you drive fast, it's a problem. So in Bombay, what they do is they have these devotees, these guys who live in Bombay, and they wait till like 2 o'clock in the morning, and then they go out and drive their car on. You can't sleep, because there's nobody on the road at 2 o'clock, and you want to use their, hot car. So, if you want to stay up and watch, it sort of usually happens about 2 o'clock in the morning. तर भारतातील निदान मला जमणार पण नाही काय. मला म्हणजे try पण करू नको. The message was gotten. The language barrier was broken. माझ्या ऍक्टिंग वर तुला भाषण करायची गरज नाही म्हणतात. So yeah. So when Prabhupada said that, I was there, and I thought, oh, this makes sense. Human life is not for running; it's for running after Krishna. That's all. तर मी त्यावेळी होतो आणि मला ते पटलं की मनुष्य जीवन हे पळण्यासाठी म्हणजे कृष्णासाठी, कृष्णाच्या मागे धावण्यासाठी. Any other questions? आणखी काही प्रश्न आहे? Mantaji. Hare Krishna. I have a question regarding, as you said earlier, that love for Lord Krishna is quite
natural. But sometimes we feel that we are not properly reciprocated. So why do we feel so when it is there already? Well, it's like a treasure. It's a hidden treasure. त्यांचा प्रश्न असा आहे की तुम्ही म्हणालात की श्रीकृष्णांप्रतीचं आपलं प्रेम स्वाभाविक आहे आणि काही वेळेला असं वाटतं की आपण त्यांच्याशी नीट आदान प्रदान करत नाही. म्हणजे असं का आहे? महाराज म्हटले की तो एक खजिना आहे, पण तो दडलेला खजिना आहे. Although it's there, just like sometimes you have something that you own and you can't find it. You know it's in your house, but you can't find it. हे जसं तुमच्या मालकीची एखादी गोष्ट असते, तुम्ही त्याचे मालक आहात पण तुम्हाला ती घरात सापडत नाहीये. Because you don't know where to, you look around and still you don't find it, but you know somewhere it's there somewhere in the house. तुम्हाला माहिती ती घरात आहे, शोधता पण सापडत नाही, पण माहिती आहे घरामध्ये नक्की आहे. So it's like that. It's in our heart, it's there, but sometimes we look in the wrong place. आपल्याकडे ते आहे पण आपण चुकीच्या ठिकाणी ते शोधत आहोत. So if you want to experience your love for Krishna, you have to give love to Krishna to experience love for Krishna. तर आपल्याला श्रीकृष्णांप्रतीचं प्रेम अनुभवायचं तर आपल्याला ते प्रेम श्रीकृष्णांना दिलं पाहिजे. So what does it mean to give love to Krishna? कृष्णाला प्रेम देणं त्याचं माध्यम काय आहे? To serve Krishna in a way that you want to make that offering so nice that Krishna will be pleased. ते श्रीकृष्णाला जे आपल्याला प्रेम द्यायचं किंवा जे पण द्यायचं आहे ते अशा पद्धतीने देणं की ज्यामुळे श्रीकृष्ण प्रसन्न होतील. You put your heart into it, you put your full attention into whatever you're doing, and you offer it to the Lord, and that is bhakti. आपण आपलं पूर्ण हृदयानं आणि पूर्ण लक्ष एकत्रित करून ते दिलं तर ती भक्ती आहे And you श्रीकृष्ण. ask, my dear Lord, please accept my offering. आणि आपण भगवंतांना सांगणं की कृपया माझी ही सेवा स्वीकार करा. And if you're sincerely offering, Krishna will accept. जर आपण हे प्रामाणिकपणे करत असू तर भगवंत ते स्वीकारतील. If we practice to live like that, then it becomes natural. आणि आपण सतत याचा सराव केला तर ते मग आपल्यासाठी सहज होतं. But the best way is to always remember Krishna. As Krishna says in the Bhagavad Gita, always remember me. आणि सगळ्यात चांगला मार्ग आहे की सतत श्रीकृष्णांचं स्मरण करणं. कृष्ण गीतेत सांगतात सतत माझं स्मरण करा. If you remember Krishna, you're connected with Krishna simply by remembering. If you're remembering Krishna, you're connected with Krishna simply by remembering Krishna. तर श्रीकृष्णाचं ज्यावेळी स्मरण करतो फक्त त्या स्मरणानं आपण श्रीकृष्णांशी जोडले जातो. Krishna is not different in his name, कृष्ण त्यांच्या नामापासून वेगळे नाहीये. his form, his qualities, his pastimes are all absolute. श्रीकृष्णाचं नाम, गुण, रूप, लीला सगळं काही शाश्वत सत्य आहे. So practice remembering Krishna more and more, and then you become attracted to Krishna. When you become attracted to Krishna, you become attached to Krishna. When you become attached to Krishna, then you want to do everything for Krishna. तर श्रीकृष्णांचं स्मरण करण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करा. त्यामुळे तुम्ही श्रीकृष्णांकडे आकर्षित व्हाल. ज्यावेळी तुम्ही आकर्षित व्हाल त्यावेळी त्यांना आसक्त व्हाल. ज्यावेळी आसक्त व्हाल तुम्हाला आणखीन करावं असं वाटेल. Krishna says, Yat karosi, yaranasi, yat jahosi, dadasi, yat tapasi, kutunti, yat tatkushu, mararpani. All that you do, all that you eat, all that you offer and give away, as well as all austerities you perform, he says, do it as an offering to me. कृष्ण सांगतात तू जे करतोस, जे खातोस, जे दान देतोस, ज्या काही गोष्टी ते करतोस तू मला अर्पण कर आणि ती माझ्या प्रती सेवा आहे. So we have to practice that. Practice remembering that everything I do should be to please Krishna. तर आपल्याला याचा सराव केला पाहिजे. जे काही मी करतो ते त्याद्वारे मी श्रीकृष्णांचं स्मरण करू शकेन. And the best way is to contact the spiritual master and ask, how can I serve Krishna the best? आणि त्याचा सगळ्यात चांगला मार्ग आहे की गुरूंना विचारणं की मी श्रीकृष्णांची सेवा कशी चांगली करू शकेन. And then when you get the understanding, then you do your best to execute the instructions. आणि ज्यावेळी ते तुम्हाला समजतं तर ती आज्ञा पालन करायचा सर्वोत्तम प्रयत्न करणं. So yes, at times we don't feel like serving or we don't feel any attraction for Krishna, but that just means, it doesn't mean it's not there, it's just covered, that's all. काही वेळेला आपल्याला असं वाटतं काही सेवा करायची इच्छा होत नाही, काही करायची इच्छा होत नाही, पण याचा अर्थ असा नाही की ती गोष्ट ते प्रेम नाहीये, ते फक्त झाकलं गेलं.
Like this morning, I was out walking on the top floor and I saw the sun was out. आज सकाळी मी वरच्या मजल्यावर चालत होतो आणि बघितलं की सूर्य होता आकाशात उगवलेला. And then about a half hour later, I looked and the sun, I couldn't see the sun. आणि अर्ध्या तासानंतर मी बघितलं सूर्य मला दिसला नाही. So the sun went behind the clouds. तर सूर्य तो ढगा मागे होता. But I know the sun is still there. मला माहिती आहे की सूर्य तिथे आहे. It's covered by the clouds, but I can't see it, but I know it's there. So love of God is there, but sometimes it's covered by Maya. सूर्य जसं ढगामागे दिसत नाही पण तो आहे, तसंच ते प्रेम भगवानच्या प्रती आहे पण ते मायेनं आवृत्त आहे. It's there. ते आहे. If you want to experience it, you have to bring it out. That's all. तुम्हाला त्याचा अनुभव घ्यायचा तर त्याला बाहेर आणणं आहे, तेवढंच आहे. If you give love to Krishna, Krishna will reciprocate. तुम्ही श्रीकृष्णांना प्रेम दिलं तर कृष्ण नक्कीच त्याच्याशी आदान प्रदान करतील. If you give Krishna a difficult time, he will reciprocate. आणि तुम्ही कृष्णांना फार अवघड असा वेळ दिली तर ते पण त्याचं पण आदान प्रदान करतील. Whatever way you approach Krishna, he reciprocates. आपण ज्या भावाने श्रीकृष्णांकडे जातो, श्रीकृष्ण त्या पद्धतीनेच आपल्याशी ते आदान प्रदान करतो. And sometimes he's more merciful. Even though you don't approach him, he gives you mercy. काही वेळेला ते विशेष कृपाळू असतात, तरी आपण त्यांच्याकडे त्या पद्धतीने नाही गेलो तरी ते कृपा देतात. So he's easy to approach. कृष्णांकडे जाणं सहज आहे, But he's hard to catch. पण त्याला पकडणं अवघड आहे. He doesn't catch so easy. तुम्ही त्यांना इतक्या सहज पकडू शकत नाही. Because he wants everything. कारण त्यांना सगळं काही आपलं हवं आहे. If you give him 10%, he wants 20. If you give him 20, he wants 40. If you give him 40, he wants 60. If you give him 80, he wants 90. If you give him 99, he wants 100. आपण 10 दिले तर त्यांना 20% हवं, 20%, 40%, 90%, 99%, पण त्यांना 100% हवं आहे. And then when he gets you completely, then you're happy. आणि आपण संपूर्णपणे त्या सेवेत झालं तर मग ते खूप प्रसन्न होतात. What is that verse? Vita Dhammo Dhatuadham. You know that? Anybody know that verse? Manaso Deho Geho Yogichu Arpilu to Ampada Nanda Kishore. Nanda Kishore, whatever, everything I have, it belongs to you. Kita Janmo, what is the rest of that? Means that you can kill me, you can so nice. Unless Yava Pinmakam Punastu Mama Darshanam Marmahatam Karutu Bhagavata Bhagavata Lamputo Mat Pranam Anastu Sevanat Paraha. So it doesn't matter what you do to me, Lord, I'm still your devotee. That's bhakti. You can make me happy, you can make me sad by not coming, I'm still your devotee. And then you capture Krishna that way. But that's you have to practice to come to that stage. It's not easy. We're all still practicing. Krishna, I love you because you give me so many things. Krishna, I love you a little less because yesterday I asked for something and you didn't give it. It's like one lady, and I preach in London. So they told me this one lady went to the temple and she had a young boy who was going to school. And he was like, middle school. So she said, my dear Lord, my son, he's so nice, he's going to school, he has 10 subjects, please give him 10 A's. So at the end of the semester, the boy got 9 A's. So she went back and she said, my dear Lord, I asked for 10, you only gave 9.
what happened? So she wasn't happy. So that's not bhakti, that's business. हरे कृष्ण. थोडक्यात सांगतो की भगवंत जसं ठेवतील तसं राहणं ही खरी भक्ती आहे. तुम्ही मला जवळ घ्या, आनंदी ठेवा, दुःखी करा, तरी मी तुमचा दास आहे. पण ती स्थिती येणं त्यासाठी सराव करायला लागतो. आपल्याला भगवंतानी मला जे मागितलं ते दिलं तर आपण खुश असतो, मागितलं ते दिलं नाही तर आपण नाखुश होतो. जसं एक लंडन मधील एक आई होती, तिचा मुलगा प्राथमिक शाळेत होता. तिनं प्रार्थना केली की माझ्या मुलाला 10 विषयामध्ये सगळ्या पेजमध्ये ए मिळाले पाहिजेत मार्क, आणि मग तिला 9 विषयामध्ये ए मिळाले. आणि ती म्हटली भगवंता तुम्ही मी 10 मागितले, तुम्ही 9 दिले, मला काही फार आनंद झाला नाही. तर भक्ती अशी नसते. So not like that. असं नसतं. Hare Krishna. My question is, many of us are grust and do our work, whatever it could be. So while doing that work, how could we offer that? Is there any offering of the work itself when we do for our living? Because you त्यांचा प्रश्न आहे की आम्ही गृहस्थ आहे आणि आम्ही आमचं जे कार्य करतो, कामाला जातो, तर ते आम्हाला भगवंतांच्या सेवेत लावायचं. तर आपलं काम भगवंतांच्या म्हणजे कार्य ऑफिसचं किंवा जे आहे कामकाज ते सेवेत लावायचं, अशी काही प्रक्रिया आहे का? Well, Krishna says, as I mentioned, all that you do, all that you offer, everything you do should be done for me. So, although you were working, you were making some finance in order to maintain yourself in this world, because you are a devotee, it is also called bhakti also. But it should be done in the right mood. That's all. That I'm doing this service in order to live in this world, because I am grihastha, I have family, I have responsibility, but still I am your devotee. This is called gona bhakti. Gona means that activities that are parallel to bhakti, which support bhakti but are not directly bhakti. कृष्ण गीतेत सांगतात की तुम्ही जे कार्य करता ते मला अर्पण करा, आणि आपण जे कार्य आहे त्यातून जे आपल्याला आर्थिक उत्पन्न येतो त्याद्वारे आपण कुटुंबाची, घराची, भगवंताची सेवा करतो. पण त्यामध्ये भाव हा पाहिजे की भगवंत हे मी तुमच्या प्रित्यर्थ करत आहे. If your main goal in life is to become Krishna conscious, then whatever you do is meant to support your Krishna consciousness. If your main goal in life is to become successful materially, then as material activities you perform are not bhakti. जर तुमचं मुख्य ध्येय कृष्ण भावना भावित होणं आहे आणि त्याला आवश्यक इतर जे कार्य आहे तर ते देखील भक्तीचा भाग बनतं. पण तुम्हाला भौतिकरित्या फक्त यशस्वी व्हायचं असेल आणि भक्तीचा काही संबंध नसेल तर ती भक्ती नाही आहे. So you say, I'm going to work for you, Krishna, because my responsibility is I have to maintain my family, and therefore I want to become your devotee as grihastha. जर आपण या भावनेने जात असू की भगवंता मला गृहस्थ असल्यामुळे माझं कार्य करायला लागतं, कुटुंबाचं पालन करायला लागतं, पण ती तुमच्या प्रित्यर्थ करतोय तर ती भक्ती आहे. But not like you work all day and then you have no time for bhakti. That's not the point. पण असं असतं नाही पाहिजे की नुसतं आपण कामच करतोय आणि भक्तीसाठी वेळच नाहीये. So live according to your needs and don't spend extra time working hard for something you don't need. आपल्या गरजांसाठी काम केलं पाहिजे, पण उगाच जास्त काम अशासाठी नको की ज्या गोष्टींची आपल्याला गरज नाहीये. So then that you have to organize. So you know how much time, you have to have enough time where you can worship the Lord and you're satisfied with that worship. If you're not satisfied with your devotional life, that means you need to work on making it either more or make it better quality. And that requires attention. त्यासाठी नियोजनाची गरज आहे. आपल्याला जे आपण भगवंताची भक्ती किंवा पूजा करतोय त्याद्वारे आपल्याला समाधान मिळालं पाहिजे. जर समाधान मिळत नसेल तर एकतर वेळ अपुरा पडतोय किंवा त्याची क्वालिटी चांगली नाहीये, तर त्याबाबत आपल्याला जागरूक असणं गरजेचं आहे. Okay? ठीक आहे. Thank you. That was a good question. खूप चांगला प्रश्न आहे. थँक्यू.
Any other questions? What is the ultimate form of bhakti according to you? What is the ultimate Ultimate form of bhakti. bhakti according to you? What is the Ultimate form Can of you bhakti. really know that? ultimate form of bhakti? Well, that's explained in Bhagavatam. Savai Pumsam Padal Dharma, Do Bhakti Ahoksaja Hoitiki Priyata, YadatAsuprasi. When bhakti is not interrupted, and when bhakti is free from personal motivation, that is pure bhakti. जर प्रश्न असा होता की सर्वोत्तम असं स्वरूप भक्तीचं काय आहे, तर महाराज म्हणतात भागवतामध्ये याचा उल्लेख आहे की कुठल्याही अन्य हेतू विनाची आणि सतत प्रवाहित राहणारी असं जे भक्ती आहे ती खरं अहेतुकी शुद्ध भक्ती मानली जाते. The motivation is to please Krishna. त्यामागचा हेतू आहे श्रीकृष्णांना प्रसन्न करणं. The motivation is to purify the heart and awaken our attraction for Krishna. त्यामागे हेतू आहे की आपल्या हृदयाचं शुद्धीकरण आणि कृष्णाप्रतीचं प्रेम आकर्षण जागृत करणं. And that is pure motivation. हा शुद्ध हेतू आहे. If we're performing bhakti in order to get some material gain, that is not pure bhakti, that is mixed bhakti. भौतिक लाभासाठी आपण भक्ती करत असो तर ती मिश्र भक्ती आहे. Because you can perform bhakti for material gain, people do that. भौतिक लाभासाठी पण आपण भक्ती करू शकतो, तसं पण लोक करतात. But bhakti is not meant for material gain, it's meant for awakening our attraction for Krishna. पण भक्तीचा उद्देश भौतिक लाभासाठी करणं नाही, त्याचा उद्देश आहे आपलं जे प्रेम आहे भगवंतांप्रती आकर्षण ते जाग करणं. And as the verse explains, when bhakti is continuous, when there's no break, that is pure bhakti. जी भक्ती सतत आहे, खंड असं नाही, अखंड आहे, तर ती खरी शुद्ध भक्ती आहे. That doesn't mean you don't eat or sleep. You do that, but you do it in the spirit of devotion also. याचा अर्थ असा नाही की आपण खायचं झोपायचं नाही, ते पण आपण करू शकतो, पण त्याच्या मागे भक्तीचा भाव आहे. But if you break in order to, to go to the club, then that's impure bhakti. पण तुम्ही भक्तीचा खंड करताय आणि तुम्हाला कुठल्या क्लबला जायचं तर ती शुद्ध भक्ती नाही आहे. So that verse explains when there's no break and there's no personal motivation. त्या श्लोकात सांगितलं की यामध्ये काही खंड नसतो आणि यामध्ये काही बाहेरचा हेतू नसतो. That is ideal bhakti. ही आदर्श भक्ती आहे. And as Rupa Goswami explained, it should be for Krishna with a desire to please Krishna. ती श्रीकृष्णांप्रती असली पाहिजे आणि श्रीकृष्णांना प्रसन्न करण्याच्या इच्छेने असली पाहिजे, असं रूप गोस्वामी सांगतात. So we have to find out what Krishna wants and then do it. आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे श्रीकृष्णांना काय हवं आहे आणि ते केलं पाहिजे. And do it to please him. आणि ते त्यांना प्रसन्न करण्यासाठी केलं पाहिजे. And if you're trying to please Krishna, that's pleasing. आणि आपण श्रीकृष्णांना प्रसन्न करण्याचा प्रयत्न करत असो तर त्याला पण ते प्रसन्न होते. Even though the outcome may not be perfect, if you're trying to please Krishna, that's perfect. भले त्याचा परिणाम परिपूर्ण नसेल, पण ते प्रयत्न आहे ते नक्कीच परिपूर्ण आहे. He sees your motivation. भगवंत आपले हेतू पाहतात. He sees your intention. ते आपले काय आपला त्यामागचा भाव आहे ते पाहतात. Just like there's one story, one lady, she's an old lady, and she's carrying a heavy load. Every day she does this, carrying this one heavy load. एक वृद्ध स्त्री होती आणि ती खूप असा मोठा भार वाहत होती, ओझं वाहत होती. And so one day she's carrying it and she drops the load. आणि इतकं ओझं होतं एकदा ती थकून तिच्या हातून ते ओझं खाली पडलं. And she's crying, "Oh Krishna, help, help, help!" But she can't pick up the load. आणि ती पुकारू लागली, कृष्णा माझी मदत करा, मला उचलत नाही आहे. And so Krishna comes. आणि कृष्ण येतात. He says, "What do you want?" आणि कृष्ण विचारतात काय हवंय. She said, "Can you put this load on my back?" ते म्हणतात की हे ओझं मला उचलत नाही, पुन्हा माझ्या डोक्यावर ठेवणार का. Krishna says, "This lady's nonsense." हे सगळं नॉनसेन्स आहे, त्याचं काही अर्थ नाही. So Krishna came and she's asking, "Please put the load on your back."
So we pray to Krishna, my dear Lord, give me money, give me girlfriends, give me this, give me that. We're asking for a big load. श्रीकृष्ण समोर आले आणि आपण मागतोय की मला पैसा द्या, गर्लफ्रेंड द्या, हे द्या, ते द्या. आपण आपलं ओझं वाढवतोय. Put the load on the back. पाठीवर ओझं द्या. Anyone else? आणि काय प्रश्न आहे? Okay. Then we can have Kirtan. कीर्तन करूया. announcement करतो. काही सूचना आहे? त्यानंतर तो हमारा परम सौभाग्य है कि मैं आज परम पूज्य चंद्रमौली महाराज जी का संग लिया. तो जैसे उन्होंने बताया कि श्रील प्रभुपाद जी का उनको संग जो मिला था वो 3 या 4 बार ही उनको मिला था. इससे हम समझ सकते हैं कि उनका समर्पण जो है वो श्रील प्रभुपाद जी के संदेश पे कितना है. क्योंकि गुरु का संग जो है, ऐसा बताया जाता है कि शारीरिक संग, वपु संग से वाणी संग ज्यादा इंपॉर्टेंट है. गुरु की वाणी या गुरु के निर्देश और उनकी आज्ञा. तो श्रील प्रभुपाद जी के शिक्षाओं के अनुसार पिछले 50 साल से अधिक जो है महाराज जी जी रहे हैं. हालांकि उनको बहुत कम संग मिला है श्रील प्रभुपाद जी का, लेकिन आज भी उनकी वाणी से हम श्रील प्रभुपाद जी का संग अनुभव कर सकते हैं. तो ये सच में महाराज अपने उदाहरण से हमारे सामने एक सच्चा शिष्य क्या होता है प्रदर्शित कर रहे हैं. और महाराज जी ने इतना सुंदर तरीके से लीलाएं भी बताई, प्रश्नों का उत्तर दिया. तो हम महाराज जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे हमारी पारंपरिक विधि से 3 बार हरि बोल बोल के. And we would like to request Maharaj that whenever you come to India, please make it to Kolhapur once at least in a year. So महाराज जी को हम विनती करेंगे कि जब भी भारत आएंगे तो कोल्हापुर एक बार अवश्य आइएगा. I didn't give you a chance to answer. You didn't give me chance to answer. महाराज बता रहे हैं कि आपने उत्तर देने को मुझे मौका नहीं दिया. Kolhapur is Kolhapur. कोल्हापुर है. If it's Warmapur, then it's not so bad, but when it's Kolhapur, then it's different. दुसरं कुठलं पूर असेल तर ते थोडं वेगळं होऊ शकतं. कोल्हापूर हे कोल्हापूरच आहे. Did he do okay? ठीक केलं का? Yes. No, it's not so cold, it's Warmapur. हे कूल पूर नाहीये, बॉम्ब पूर आहे. Mahalakshmi ki jai. महालक्ष्मी की जय. Yeah. So if you can tolerate me, I'll do that. मला वाटतं मी यायला तयार आहे. हरी बोल. Thank you so much, Maharaj.
Hare
Jai Shri Ram.